Hello, everyone. Welcome to my teaching learning session, and we continue with block 3-4 and the final unit of counseling psychology. This will speak about multiple therapies that counseling psychology is delivering and offering us, which essentially will talk about unconventional therapies that we need to be discussing nowadays. The therapies involved, according to the index, is music therapy. We're going to talk about how did music therapy come into play, the approaches to music therapy, the art therapy that we have, the dance and movement therapy. These are considered to be the unconventional therapies. The reason for the same has been because these therapies do not come directly into the therapeutic approaches, and they do not have any sort of theoretical framework which is associated like the Freud's, like cognitive, humanistic, etc. As per the index, we are going to discuss the music therapy, know its benefits, the art therapy, defining the art therapy. Art therapy has various techniques and the various patterns and ways that it's being used. Play therapy, and also we are going to talk about the different kind of therapeutic approaches to play therapy. Let's begin with these unconventional approaches when we talk about. So let's understand what is the basic agenda and purpose to associate music as a therapy. Music has a purpose. Music has a purpose of being played, soothing the mind. That's the agenda of music. The rhythm and the tone allows people to relax. At the same time, it also allows people to communicate in the same pattern. The music therapy also communicates between the client and the therapist, especially for the patient who have speech difficulty or general difficulty in expressing their emotions, irrationality, behaviors which are incorrect. So, speaking of this, music therapy usually does come as a musical piece depending upon the kind of problem that we are going through, and we associate music as a therapy to help the client communicate to the therapist, and whereas the therapist communicate to the client. Music therapy also helps in providing an outlet for expression. This has been greatly associated and put forth through from years. We all know that music has always been an outlet of expression for patients, and for patients' thoughts, emotions, and meeting patients' family members' needs, and even the patient's emotional needs. When you find it difficult to express emotion, I feel music becomes the most easiest bend, the most simplest of bend to associate your problems with, and it gets easier to relate the kind of music that you want to relate and listen to according to your mood. So music has always been an outlet of expression. Also, it was defined by Marotos, Gold, and Wong and Crawford in 2008. Music therapy, also we told, has been relatively recent. So most of the researches, most of the techniques that we will find out would not be somewhere from 1950s and 40s. It has begun from 1990s. So maximum amount of work has been done in the 2000, and it's still going on. Forward to it as a therapy, learning music, associating music to therapy. Also, an interpersonal process in which the therapist uses music and all of its facet to help patients to improve, restore, and maintain health. So, music therapy not only takes care, I feel, of the physical health at times, but also takes care of the mental health and improves your balance of the body and the mind. These are some music-based intervention that we should discuss. These are the various is taken as a medicine. It is taken as a music therapy and also other music based intervention. So, what does music as music medicine comes out to? Music medicine talks about listening to the pre-recorded music. So, these music medicine is the already recorded, designated music that will go for promoting the kind of health goals that we wish. So, people who are going through hypertension, have blood pressure, has cancer, or probably has heart ailments are listening to already pre-recorded music according to the designated disease associated to the kind of music that needs to be heard. This is provided essentially, these musics which are pre-recorded are guided, associated, and provided by the healthcare professionals, and this allows you to relax your body. It allows you to experience joy during the pain, whatever kind of disease that you're going through. Then another music based intervention is ideally the music therapy that we are studying today. And it's a systematic use of various methods of tailored, music experiences within a therapeutic relationship to promote health and well-being. Remember, music therapy is way too customized. So remember, the kind of problem that you will come down to is the kind of therapy
Also, some music are common across culture and some are way different according to the culture. Also, these are provided by music therapy is also provided by credentialed music therapist. It cannot be given by anyone or everyone. Remember, we just did cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy is by trained psychologists. Remember, the same psychologist cannot do a music therapy. This is a trained professional field now and needs to and require credentialed music therapist for this. The last intervention that we discussed is the other kind of music intervention. Apart therapy, apart medicine, we have other kind of music activities for promoting or recreational goal. Provided this is also provided by healthcare, professionals and musicians, etc. So these are the three kind of various interventions which the music therapy provides: the music medicine, the music therapy essentially, and there are other kinds too. Let's understand, are the benefit long lasting of the music therapy? Indeed, it is. Music therapy, beneficial in your cognitive aspect, but also emotional, social, physical, and spiritual. Physical is something which music therapy started associating at a greater level today. Body challenges and changes the heart rate and will also uncover uncover the different kind of joy in the body and release and relax the chakras so that you experience utmost utmost good health which is possible. Then we talk about emotional benefits. Our music can also call up to be as at times, when our emotions are repressed, they are bottled up, and music is one outlet that allows you to express it joyfully, allows you to express it without aggression, without any kind of hesitance and any kind of shame. In developing healthy cognitive skills, at the same time, manage your emotions once the emotions are managed well. I feel this is such an essential thing for everyone to know. Once the emotions are managed well and thoughts and emotions stated in a beautiful way and understood in a beautiful way under music, it supports uh, understanding at a greater level. Also, when we talk about social, enhances communication and social skills through experiencing music with others. So social skills, yes, gets uplifted. I feel social skills to a greater level gets uplifted. That's the reason most of the places that you go to eat has music, so that it calms your mind, it makes you feel free physically, and you're able to order the best of food. So, and also it enhances the social communication. The better the music, the more that you enjoy, the more you talk, the more you express with your friends. Also, music is greatly associated to spiritual being. We all know that music allows you to uncover and unveil a lot of things. Similarly, it allows you to even cover the most difficult aspects of life, and also at the same time experience the greatest hint of consciousness, which is being able to dissolve yourself from the conscious, subconscious, and the unconscious. That is what allows emotion, spiritual insight also, and spiritual understanding also. So music therapy comes with various benefit today. Not many psychologists tend to put up this unconventional therapy, but it's very famous. And in outside India, it has far more regard than India, because India is still recording people, still having this therapy to come to a level that it can give us positive impacts on mental health. So that completes almost the approaches that we need to uncover. Music therapy's approaches are three in number. It is a behavioral music therapy, the developmental music therapy, and the medical music therapy. I think let's begin with the last one. Music is greatly associated to physical health, it's greatly associated to medical support. So when music is used in medical facilities, it allows you to treat. This facility allows you to treat physical issues of the patient, at the same time the psychological and the emotional conflict of the patient, which not only guides their the treatment of their disorders, but also supports. The support of the music also allows to psychologically help and support the patient to grow. So the more stronger that you get cognitively and the more peaceful that you get physically, remember, the better your body is leading to heal. That's the reason, most of the cancer patients also today are taking health counselors and support from the health counselors. The reason is, the more emotionally and psychologically strengthened we are, the better is the healing of any physiological disease that we are going to experience.
Then we talk about developmental music therapy. This approach of music therapy is where music is used for the psychosocial growth, which is faced any kind of milestone delays which has been faced by the patient. These development could be interpersonal, could be cognitive, could be emotional, and this could also be sensory motor, which is motor development, which goes wrong with the little children. The milestones are missed, and this approach follows the concept of the use of music as a medium of communication. So here the music is not taking you to the destination, but here the music is allowing you to communicate with people. And Boxhill mentioned, therapies to enhance the domain of all functionings. So when you say all domains of functioning, which means the emotional domain, the moral domain of children. So it facilitates, I feel, in terms of developmental music therapy, what I feel, it is more as a facilitator than making you reach towards the goal. So if there's any sort of a problem which is experienced in the middle, it greatly allows you to put out all the difficulties in the development, the milestones that are being missed, and further accelerate your process of development. The next approach is the behavioral music therapy. Simply, behavioral music therapy talks about eliminating, the negative behaviors, and at the same time put out the positive and the most appropriate behaviors. So this states that it allows the maladaptive behaviors to be replaced by the adaptive and positive behaviors. So this allows in the achievement of such activity. At the same time, what is the condition of music therapy in India? This concept is relatively, we all need to know that this concept in India has been very ancient. It's been there for a very longer period of time. Music in a very sublime level has been used in India for treatments. It's now that we have started recognizing its importance and facilitation in the field of psychological well-being and health. Otherwise, it has been prevailing. Music as a medicine has been prevailing in India from past an ancient time. It has been there from day one. Since the fact that music has taken up the unconventionality ways of working, which is it requires qualified and professionals who can practice, use the right kind of music for the right kind of problem. The Indian Association of Professional Music Therapies have also been started in 2011 in India, and which in the beginning had comprised of 10 members. Now there are multiple members to that therapist association that we have. Also, the World Federation of Music Therapy has started in 2013 to facilitate music to be used as a therapy. So the organization started so that we can actually view such an unconventional therapy. Children can come up to study, they can enjoy the concept of music therapy. The more the learners are going to be, I feel, the more the number of batches increases somewhere and the member increases in the association, the more applicable the therapy and more out in the reach the therapy is going to be. Then let's understand some of the other factors that we have, which we considered as art therapy. So the first unconventional aspect that we studied today was music. Another is the art therapy. Art has been, I feel, it is a glorified, field of therapy. I feel because art is so colorful, pattern, and at the same time, it involves different categories of your mind to be associated while you are involved in art. Physically, you're involved. Emotionally, we are involved. Mentally, we are involved. So remember, the more involved that we are in an art, the more facilitation that art will give us, the better it's going to help us in achieving the well-being of our mind, the physical, emotional, and psychological well-being. The expression through art gives an outlet for our feelings and thought. It helps in bringing out the inner anxieties on the face. So the art therapies allow you to probably draw something and exhibit that this is something that you've been going through and were not able to express it by your verbatim. Also, it helps in bringing, as I said, the inner anxieties on the surface through the way it's been portrayed. Adrian Hill was the first person to officially, coin the term art therapy in 1942. So art therapy has been a part of us from a longer time in comparison to music therapy. The reason is art as an activity, art as a recreation was present
to us and to children from for a very long duration of time. I don't know if I have to help you all guys recall. Did you remember we had SUPWs where we picked up painting, music, and dance, and maximum children used to go for something which is painting and music also, and these recreations were the most active, and these recreations were the most loved recreation amongst children. And today, imagine the same have been converted into therapy because it provides an open outlet for your emotions to be expressed. Adrian found the positive effects of utilizing art therapy when he was down with tuberculosis. So he found that probably indulging in art was quite relieving, indulging in art was quite supportive, and it not only supported his psychological well-being, but also the impact was seen was on his disease, which was tuberculosis. He found a way of expressing and relaxing through his painting. So, how he found that tuberculosis were being treated and he recovered early was art allowed him his confusion in during the disease and relaxed with his painting. Now, there are two approaches to art therapy when we speak about one that is art is an expression of self which focuses on creativity, artistic quality, and aesthetic aspect. It leads to the path of discovering oneself and self-realization. So, one where when you express your art, it leads to self-awareness, self-realization, understanding yourself in an intricate pattern. The other approach says that the art dwells into analysis. So it dwells into the subconscious of the individual, focusing of what they are projecting onto their art. So this is the time of analysis where the information from the subconscious is put on the conscious level, which is it is put on the art, and you analyze what it means, what it does, what it signifies, what the art is trying to communicate. The second level is more about analysis, understanding how the subconscious impact is projected on the art, and the first is complete self-awareness. The first is more about you. This is the first one is more about doing an art and knowing the reason of indulgence, understanding the reasons of indulgence, and becoming more self-aware. Then after this, we have some therapeutic uses of art therapy. Therapeutic uses suggest what is its benefit, where is its use today. So art therapy is, it's I feel it's a icebreaker sort of a thing for children with children, because it allows you to give them something, indulge in some art activities they enjoy you and they like your company. The reason because children love art, and most of the children concerned disorders can be treated through art therapy. And the next is the therapist explains about art therapy, how it will be used. So the format of the art therapy to be explained by the therapist. Also, in extension, the client is encouraged to engage in a particular technique of art therapy and freely express. The therapist discusses the art outputs with the client to help her gain perspective, derive meaning. So once the art therapy, once the diagram, once the art is on place, the next is discussing what are you trying to achieve through this art, gain their perspective, understand what are they understanding from this art therapy, and derive meaning further. The last is termination. This is how the use of art therapy happens and the way it happens in people to people. Now let's come to the benefit that we have. As we understood, the first one was self-expression. It allows you to express it in ways which is more safer and does not give you any threat. Builds your self-esteem. You become more confident about promoting yourself. There is a positive sense of being, positive aspect. There's a positive body image that we indulge in. Then there is peer interaction. Art also allows you to openly interact with your peers, discuss the diagrams, the art, the expression that you've made with other people. Great source of stress buster it is. Indeed, a very great source of stress buster it is. Allows you to bust stress, enjoy expressing it, and reduce the amount of the unkempt feeling, the anxiousness that you hold. Also, it allows you to promote a sense of independence and feelings of control. There's great amount of acceptance that happens in children. They support children to find some acceptance of their condition so that they're able to move on. So art therapy ideally isn't something that allows you to just express. It also allows you to feel accepted. It allows you, this is the kind of art that I indulge in, and people start relating you through that through that what do you call that through that art, and that allows you to feel known to people,
sense of embracing that tends to take place from the other people through your art. Also, it acts as a health coping strategy. A lot of people indulge in art activities during their unwell. They draw something under stress. So, yes, it is an outlet to cope. It is an outlet, a dynamic situation specific response where people do well, express well, indulge in understanding one another, and at the same time feel comfortable and feel safe. So art therapy is very widely used. Let's understand, it's not only that it's used in children. Art therapy is greatly used in other people also. Now a therapy which is restricted for children. This is called the play therapy. Play therapy is a natural expression of children, and yes, play therapy is greatly restricted to children. The reason is play is genuinely and innocently enjoyed by children. They make up rules, they enjoy this factor. It can be said that the language of children through which they tend to express themselves is highly innovative. They enjoy it, they make their own tools, they make their own that facilitates them to express. I'll give you an example. Children, no matter coming from any category and clustering of our society, every child enjoys play activities. Every child takes that joy to be a part of the group, give out rules, tell this is my role and responsibility. Let's take an example: a little outlet of children coming from a smaller sect of area plans to decide, they plan and decide to play cricket, and with this, the joy that the child gets, they pick up their tools, they pick up they pick up their tools, friends, and their strength to play, their strength to enjoy, which will express not only their capacity and ability, also it will express their entire body in that field. So that's something which is a very important aspect of play therapy. It is again a very unconventional therapy today. If we talk about it, play therapy initially when came up was not being accepted because it was stated that it is quite unstructured. Children play, which is very unstructured, it's very spontaneous. It keeps changing from unstructured to structured play with rules as they enter into childhood. And then they grow further. They abstract thinking rather than concrete. Is not very concrete, it's abstract, but remember the joy is in the vagueness. Then, what are the various approaches? There are multiple approaches to play therapy. There we have Jungian approach, we have Adlerian, psychoanalysis, experiential, cognitive, and family play therapy. So let's go through them one by one. The psychoanalytical and psychodynamic play therapy talks about the play being unconscious. So it allows your unconscious and the subconscious feeling to come on the platform, and also at the same time it allows you to uncover and see how you project your play onto your real life. So all the defense mechanisms are used to understand the play therapy. Then we have Jungian play therapy, which was given by Carl Jung. This approach focuses on the archetypes. Carl Jung gave the concept of archetypes, which was the primordial images of humans, of people, and how it evolves over time. So this approach usually wants to tap on the several archetypes which comes out during the play that children indulge themselves in. Then we have experiential play therapy that we talk about. Remember, let's go in understanding all these therapy are something we've done just a unit before. So experiential play therapy is everyone learns through the experience that they have, and this thought was conceptualized by Carroll and Norton in 1997. They stated that experiential play therapy allows the children learn from the experiences in their life. So whatever kind of experiences the play gives them, that allows them to hold a purpose, allows them to hold a goal, role, responsibility, which provides them an experience, and such an experience allows us to understand the individual. Adlerian play therapy, this was developed by Terry Kottman. It believed in 4 phases. Then we have cognitive behavioral therapy. See, cognitive behavioral play therapy is simple. It is the eradication of your maladaptive thought and behavior and replacing it with an adaptive thought and behavior. Here, the children who are exposed to play therapy are 2 plus and 6. In India, I felt this. This is like a general opinion that I feel in India. Play therapy can successfully go till 7 plus 8 years of time. Children still enjoy that abstract thinking. They enjoy, apart being logical,
apart the math, science being so glorified at this stage of 7 and 8, they still enjoy in play therapy. Then we have family play therapy that involves all the family members in therapy. Here, the use of caregiver during the family session was done. This as an experiment was done. How is family, as the caregiver is involved in children play activities by Safer in 1995. So, speaking of that, let's talk about some benefits of play therapy. There are multi amount of benefits. We underestimate such therapies at times. Play therapy is something which is greatly used, and when we speak about it's greatly used, remember it's social. It gives you benefits of social life. Children enjoy the support of one another when they play together, and it not only builds an emotional connect, but also they learn the negotiation of the group dynamics. They learn the rules, the role responsibility. They learn the bigger topics of collaboration, compromise, cooperation, etc. Such bigger social faculties, I feel the biggest pinpoints are learned through play, which is understanding what is group dynamics, how does the group work, what are the group rules, do I need to compromise here, do I need to cooperate, is the competitiveness higher in intergroups, they learn to collaborate with one another. So all of this enhances their social development. Another thing, play therapy also adds on to the emotional value of the child. The child learns to cope up with emotion. Situations of crisis are learned by children. Still want to play. The other friend is going to sympathize with them. They understand that encouraging other people and showing pity is important because they cannot be playing further. It also allows them to practice empathy. Children in play therapy have that capacity to be practicing empathy. The reason for that is the play allows them to understand each other's feeling because they're at the same playground playing the same activity, and probably the same kind of injuries can be done to them. So that allows them to practice empathy and a greater level of understanding. So when we talk about emotional development, remember emotional development goes from one, I feel, notch one to notch five. Children just grow humongously under emotional development when they're using play as a therapy. Then physical, obviously, physical development also happens. Play therapy allows you to become active, vigilant, develops your fine and gross motor skills, and at the same time, communication, which is key to maximum relationships, are learned by children here. When we see children playing with one child and then seeing children play with an entire group, there's an enhancement of language that takes place, which is the language skills are learned in terms of how to so all the social skills are now going to facilitate communication of how to cooperate with people, what is to be said to compromise, how much do I need to cooperate, what do we need to be competitive with one another. So they learn heightened amount of vocabulary to cope up with that times. Also, they develop not only the the verbal skills, but also the non-verbal skills. They understand how to read each other's non-verbals while playing together, because being in that social structure, it allows us to not only look for things which are visible, but also the gestures of people, the intonations, the voice intonations, etc. Also, cognitive therapies are greatly developed at this point of time. Cognitive therapy would be understanding, remembering, reading, memorizing, attending, and problem solving. Their point, if they are not, let's take an example, they assertively put out their opinion, they remember how things have happened in the game, they're able to solve problem, make better decisions for themselves. So the major points of cognitive development is something which is focused in play therapy. And one of the last, and I feel not the least, as play therapy, there could be more wider variety of benefits that play therapy would be giving. It's called creativity. Innovation is something that is facilitated during play. Children actually become creative. They make out their own rules, they make out their own play activities, they grow out in their own ways of play. So this to the challenges that they face, at the same time being able to develop different kind of play therapies. Also, there are different techniques in the play therapy. Play is such a
what do I say? Play is such an amazing and vibrant technique that kids enjoy. That they not only are they are part of the play as a therapy, they equally tell us how do they want to play it and execute it, because all the cognitive faculties are working in the play therapy. So some of the play therapy techniques, which was given by Hall, Kudosan, and Schoffer in 2002. One is the bubble breath technique. This helps in relaxation and reduces anger of children under stress. So this is just a bubble breath technique. There's a bubble that they have to catch while they, it could be something which could be just the bubble that we make out of the soapy water. It could be actually bubbles that are around and you need to be catching it. So it allows you to relax, reduces anger, also increases patience of children, which they completely lose at times while playing. Or at the same time, there are other kind of techniques like beat the clock technique, which helps children to complete a task on time and get rewarded. So it's like positive reinforcement, but time target is there. So it's called beat the clock, and it gives a sense of accomplishment. So if you're able to complete, remember, it gives you now would be in any kind of play therapy capable to pick up roles. Then we have balloons of anger that helps to virtualize anger, and it affects if not controlled properly. And children who are very aggressive or withdrawn, balloons of anger are something which could be played by them. There's a garbage bag technique which involves a bag or a container which takes care of a lot of worries that the child put in. So this could be done in a various way in the class also. I feel you can pick up a garbage, a box and label it as a garbage box. And you tell them, write down all your worries in this pointer and keep putting it down in that box. So this is a beautiful play technique, and you can use colored pages also. The color that the child does not like at all can be used. You can write your anger, your sadness, your worry, things that is making you feel depressed, close it and throw it in the garbage box. And allows them to understand now that is gone to the garbage box, it is of no use. It goes null and void. So children now start associating that the fear is finished. It's gone. It will not hamper me anymore. So it's a very beautiful technique that children and even I feel adults can use it still. Hold that garbage box, because virtually and doing an activity allows us to get indulged in any kind of process in human development to greater extent. And any activity that is done holds an experience. Experiences leads to change. So if you do such an activity every now and then, remember that experience will bring about change in our life. Then there is a turtle technique that helps children to control their anger and learn to just pause for a while and regain themselves in the case of strong emotion. Turtle technique is just going still in between and thinking about the issue. And it's like the turtle puppet can help the child to pause, go inside, take some deep breath and relax. So it's like pause you there. You either do it there or you just pause yourself, leave the game for 5 minutes. So whenever it's said the turtle technique and the child gets paused over there, ideally, the way the children get statued, they can either think over there standing or they can go inside a cabin, relax for 5 minutes, and then come back. How this is such an important feature of anger management. Once you are cut off from the situation of anger, the anger situation, remember the anger is greatly reduced. Maximum time that there is a fight, there is a verbal spat or a physical spat amongst children is in the heated environment. Both of them are functioning. So if one of them just takes time for 5 minutes, move away and then come back, remember the anger usually gets neutralized and it just falls down to a greater level. Then there is role play technique, which is used in play therapy where children are put on mask and costume and they can actually tell what they want to play out as and why. So from this we get to know the achievements, accomplishment, and also the kind of different hallucinations the child are holding or the different delusions the children are holding and needs to be busted so that they don't live their entire life on that. So otherwise, these role plays are great so that the children indulge into fight and activities that they could not do before, and further are able to express it through play therapy. Also, metaphors, symbols, and stories play a very important role. We allow children to, articulate and carve a story about an event that happened, which has caused them filled, guilt, fear, and shame. So any shameful activity that the child has went through, has gone through, we just ask them that in stories that you build in, you just put out the stories, say it out, or probably do a role, what was shameful for you and what went wrong. Actually feels the lighter side of the event
and understands that the life is beyond. So the irrationality is countered there, the difficult situation is countered there, and then you deal with it in a lighter environment. Like, just I'll give you an example. Let's take an example. The child just fell during a game and felt very embarrassed. The children around obviously makes gives out an amazing amount of hooting which embarrasses the child. Now we tell them to tell us the entire event, what were their feelings and how did they feel. They will enact the entire event with in the play therapy with a number of four, tell how he felt, how things were, and how people made fun. So it's in another environment where the individual can see what went wrong, what they had done wrong at that point of time, which they could not see. And carving of that role playing and metaphorizing and understanding by symbols just allows you to understand the problem, not in that context, but shifting your gear. It makes you move to another set of situation and make you do it. Remember, the intensity of the fear, shame, guilt, anger reduces once you shift it from position original to a substitute position. So that's like the different kind of techniques that we have in play. Now, moving to the block three that the block four that we have, techniques and skills, which will now involve dance music therapy and drama therapy. Again, few of the most unconventional therapies which are coming into play to psychology, because I feel the dance and the movement therapy not only has a psychological bent but also has a unique philosophical approach, because it deals with the entire body, which is physically, mentally, and spiritual. All the elements through dance is naturally going to be triggered, and they're very therapeutic. Once your body indulges into it, it takes away. I feel, let's take an example, individual is dancing. After a while, you will see that the individual is enjoying it thoroughly. The reason is now the mind, body, and soul is completely involved into it. So yes, the dance and the music, the movement therapy is something which not practiced greatly. Will not be saying so, because this approach is still very very new. We still need credential therapist for this, and for people to practice it at a greater level and understand. I don't know, I don't want to speak this, it looks very very odd and very inconvenient for people, but people who are going to spiritual leaders might observe this, that spiritual leaders, maximum spiritual leaders, make people indulge in dance. The reason is dance give you a sense of uplifted high, where your mind shifts from the conscious to the subconscious level. You lose your conscious bed. So that's how the physical, mental, and spiritual elements are touched at its peak, and you naturally enjoy, and it's naturally therapeutic. That's why one good dance, and the body gets all the adrenal rush, and you have that dopamine that gives you a happy feeling. So it's naturally therapeutic. There are various approaches of the dance and the movement therapy. There is chance approach. We have something which is Sigmund Freud's approach of dance therapy. Then we have Winnicott's approach of dance therapy, and then we have authentic movement, Mary Whitehouse. So this is authentic movement approach, which was relatively quite older. It was taken from an older time, utilized in the 2000s. So let's start with the first one, the Chance approach. This approach is named after Marianne Chance, who was the pioneer of the dance therapy. So she's been the pioneer of dance therapy, the one who's got it, started it approximately in 1950s and used it as a therapy. But dance was usually used as an activity only in the beginning. So Chance used the interventions such as body action, symbolism, kinesthetic empathy, and rhythmic movement to treat people and to solve their problem. Then Sigmund Freud came up with his own ideas that dance can be, people are fascinated with that expression. So he used that, he described that dance, the work of an artist and expression can be used as a defense and emotionally defense mechanism, and can also allow them to express their emotion in a constructive and acceptable way. So dance can be used as a defense according to Sigmund Freud. Why? The dance allows you to speak out those and tell. So all the guilt-ridden, the unhealthy feelings or the anxious feelings that you've just held on to, dance allows you to express it.
So even if he stated, let's take an example of sublimation. In sublimation, the unconscious desires and emotions are expressed in a constructive way. So dance could be a constructive way where you express your feelings and desires. So Freud's idea of dance was relatively nice because defense mechanism, dance could be one of them. And it also used a technique of improvisation where whatever the person has done can now free associate, can tell about it. So it's like very similar to free association, using the dance as a defense and then speaking about it completely. Then we had Winnicott's approach. Winnicott came with a different idea. He came that imagination is most significant to DMT. So the dance movement therapy, the imagination is a greater core and chunk. Why the individuals feel a sense of worthiness. The time you indulge in creative thought, the time that you indulge in, I feel that imaginary sense of being, that this is how I will portray myself, this is how I will express myself, usually gives a high sense of worth. That tells you that, okay, my potentialities are great. That's why I'm exploring and showing my beats in my dance, expressing my best self. Then we have authentic movement, which was given by Mary Whitehouse, and she was again the pioneer of the movement therapy, not the dance. Dance was given by Miriam Chance, and movement therapy was given by Winnicott. This movement was later developed by Janet Adler and Jean Chaudron, Livy 2005. The major sense of understanding the dance of the movement is dance has beats, dance has a rhythm. Movement can also be physical activity. Movements can also be simple aligning and moving together that allows your unconscious and one's inner sense of listening to be explored through movement. So movements allow you to put out things which are difficult to be expressed. Also remember, both dance and movement are very self-directed. They are done in a self-directed manner. Not other people can make you do. Remember, when you dance according to other people, like I feel when dance comes with instructions, it is not an expression of self, of other people's thoughts and ideas which are being portrayed by you. So this is dance and movement therapy. The few techniques as per the different kind of people who've been pioneered and associated. Remember, there's an integrative technique also which talks about amalgamation of all the best of all techniques, using Sigmund Freud's defenses, then using the symbolism of chance approach, then Winnicott's worthiness, which is movement, imagination to be used for that. So integrated talks about a mixture of all, the best of all worlds. So that finishes with something which we talk about the dance therapy. Let's start with drama and focus on what was drama therapy and why did drama come into play. See, drama came with two focus in mind. The first that we spoke about is the dramatic processes, which refers to drama games, role plays, improvisation, storytelling. Did we see maximum of our activities of cognitive, behavioral, play music therapy are produced by drama. The role plays, the improvisation, the storytelling that is done on stage, it's all drama therapy. Next focus is the products, which refers to the puppets, the mask, and the performances. So it actually was, its major pinpoints were all the three tools, the products which were used under the drama therapy, which played an important, role in delivering the drama therapy. Then René Enon indicated 5 stages. So René Enon 1994 stated that there are 5 stages to drama therapy, which is drama therapy goes through different stages. First stage is the dramatic play. This is an objective stage which helps allow you to develop a rapport, trust and cohesion, which is belongingness to the group, and then the group understands one another. Thus, the group engages in playing together now or performing together according to the basic understanding of what is the problem and how it is to be solved, and then working in harmony. So, I'll give you an example. Most of our mob acting people need to deliver a message, which could be, let's take an example, it could be female feticide, it could be domestic violence to both men and women. It could be talking about mental health of the men nowadays. Dramatic play could be something that you can start with. The first stage would be holding a rapport, understanding everyone's idea, understanding what is the kind of thought process they hold about the topic, then building trust and cohesion, and finally designated to each one their responsibilities and performing. That's the dramatic play. Then we have a scene play. The group continues to play and aims in improvising their skills in the drama.
They need to be more comfortable, learn the skills and techniques. So scene work comes where, a play is repetitively done so that you are able to polish yourself. Then we talk about role plays. Here, role plays indicate that the group acts out on an issue. Thus, it indicates safe exploration of the issues which could be done through and the OTTs that you watch. It's if it's behind a specific agenda, it's expressing some fear, anger, shame, guilt. Remember, it's role play. Whereas dramatic play comes in a stage of when we talk about dramatic play, it talks about playing and performing together to develop that basic harmony of your group. Whereas role play comes with a bigger agenda, bigger goal, bigger role, and it might be discussing any important issue of the world and the country. Then there is culminating enactments. In this stage, now personal issues are acted out, explored, openly. We're able to act out our personal issues and discuss it. Then there are dramatic rituals. It indicates the closure of the work of the group. This is the time where the group moves away, exhibits their performance publicly or within the group, and then they close their group. So it's a dramatic ritual. Performing, doing it through as per decided, and then closing it. A lot of benefits are there of the drama therapy and the tools that drama therapy uses: puppets, mask, ritual performances, theater oppressed, playback theaters. We have drama games, we have improvisation that we are talking about, which is like free association. There are role play methods and role methods. There are developmental transformation, socio-drama and psychodrama, and therapeutic spiral. There are so many tools that can be utilized under drama therapy. Drama therapy is multifold, I feel. And it's the more that you talk about it, the more you will learn about it. What are the therapeutic impact? That is the benefit. It delays the onset of dementia, stabilizes your memory, and enhances it too. Takes care of your psychological and psychosocial well-being, and also your body image. Imagine once you start participating in drama, you get an enhanced body image. Confidence goes up. Management of stress, development of self-awareness of especially eating disorders. Also helps you deal with chronic fatigue and fatigue syndrome and psychosis. Enhances the body and brain balance. Can also delay Parkinson. Can be used with Parkinson patients also. Helpful in hypertension, BP patients, and in children to improve their social skills, reduce their aggression, etc. As introduction, let's define as we did the drama therapy is a technique which expresses emotions collectively and the feelings and facilitate your inner turmoil to be expressed openly. National Association of Drama Therapy stated that the use of drama and different methods like puppets, good, and associating it to the achievement of therapeutic goal has been very, very innovatively put forward. So drama therapy is what? It's a systematic and deliberate use of theater. We are using methods which are coming under theater and goods and association to achieve a goal of therapy, which it could be probably treatment of anxiety, so that the emotional and physiological integration can be done on the psychological level, lead to personal growth and well-being. Now, coming to BPC 145, this is the last introduction to talking just about what are the different kinds of therapies counseling psychology is now open to, that you all can specialize into. So we are going to talk about developmental changes of adolescent and child counseling. We are going to talk family therapy. We are also going to talk about therapies which are given to substance abuses. So first, let's talk about that. Yes, the stage of adolescent is a stage of stress and storm. Which are the development, that aspects of development that takes place? Physical, emotional, psychosocial, and physiological development. There are sexual changes that are happening too. Cognitive changes are greater. We have, there is a greater amount of problem solving skills, spatial orientation, reasoning gets better, memory gets better, and there are psychosocial changes also. Children become independent, become socially related to the world, identity is being formed. Three major development happening to adolescent is autonomy. Their ability to choose their actions is autonomy. Then identity formation. This was given by Erik Erikson, which was identity formation or role confusion. This is the time that question mark comes to the child's mind. Who am I and what I want to be? This is identifying yourself in the society. That's why, later adulthood comes in after adolescence.
Then this is the time children talks about career development, self-identity, leading to future prospective jobs that they can pick up. So three major psychosocial development. Some types of emotional and behavioral disorder, as we studied, that can happen at this time. That is conduct disorders. Conduct disorder is something which is wrong with the conduct of the adolescent. These are disruptive behaviors, behaviors that talk about aggression, antisocialness. Also, they indulge themselves. When we talk about conduct, it's different from ODD. ODD is completely defined disobeying people. Conduct is more about themselves. These are more aggressive. They do not want to be respectful to people in general, and they're very aggressive in nature. They're disruptive disorder. Then there are eating disorders, which is bulimia, anorexia nervosa, and binge eating. Binge eating is taking over India also after so many online portals for food have been started with a lot of money input, etc. Which is depression, anxiety, personality disorders, which is deviation from the normality, at least at the times of adolescent. Then we have anxiety disorders that we have studied before, which is generalized anxiety disorder, obsessive compulsive disorder. There could be disorders which are associated to phobias in children too, which could be specific phobias, agoraphobia, and social anxiety. Then we have ADHD, quite common in India also now, which is attention deficiency and hyperactivity disorder. Deficiency in span of attention, lesser span, and driven by motors, too much of impulsivity. These are some of the emotional and behavioral problems. Then we have some developmental brain disorders which could be identified in children. Intellectual deficiency is one of the pinpoint, which is lesser IQ, less than 70. Then there is specific learning disability, which is LDs, specific learning disorders, which is dysgraphia, dyscalculia, and dyslexia. These are difficulties of reading, learning, writing, motor, and space and time. Communication disorders, we have motor disorders, we have autism spectrum, which is a pervasive and neurodevelopmental disorder. Here there is greater deficiency of social, emotional, and language development. Then there is ADHD that we've done, bipolar, epilepsy, and cerebral palsy. These are some of the brain developmental disorders that we have in children, and for which counseling. After this, we discussed the field of counseling that has come into play is adolescent and children counseling. We also have centers across India for this feature which is growing. This kind of counseling addresses not only counseling that is to be done to children and adolescents, but also indulges something which is called the family counseling. So family members are also counseled along with children and the child and the parents. When child adapt to or adopt a maladaptive behavior, this is the kind of counseling that needs to associate family, where we need to tell them that the family needs to come into play. Then there is applied behavioral analysis. Analysis of their wrong behaviors are done, which is ABA. Play therapy, which is used. Music therapy can also be used for children and adolescent. Art therapies can also be used. Various art therapies can be used for children of Down syndrome and ASD. Dance can be used, painting, portraiting can be used for high amount of aggression, which is growing in children nowadays. Mindful practice, which is, what is mindfulness? The ability of being aware of all our senses and feelings and their presence in a certain situation. And mindful practices are of greater support to adolescent because there is so much an emotional defeat and distress that being aware of your emotions is such a trouble for this generation. So we involve this practice so that the psychosocial aspects of development can be better and can be facilitated. Then another kind of counseling which is coming, which we talk in Unit 4, which is school counseling. School counseling is getting better and better in India. It is coming at the school level, addressing all the developmental dilemmas, cognitive concerns, school-going problems, children with lower academic grade, promoting well-being in a community setting to be take care. What is the benefit of, why do we need school counseling? It is offered in a community level, so caters to they can go to a counselor, and there's a sense of belongingness in different activities because of them. Also uplifts the cognitive and the well-being of the child.
Trainings are given to children at this point of time so that they can learn social skills, personal skills at times, and also recreational activity that can be created as something which is vocation. Role of school counselors, which has been highlighted in three paradigm by McLaughlin, which is obviously school counselors are going to look forward to your educational upliftment, recreation, to make you go beyond school practices, internships, stipends, making your associate take extra courses, then is welfare function. Addressing to child's need to welfare them. Child needs could be feeling of failure, feeling of inadequacy, etc. Apart that, there have been so many guidelines for counselors, which is important for us to know. There are chunk on the page. I'll just facilitate with you. They state that school counselors should actually give out to their social and personal development. School counselors should also cater family if it's a greater issue. Also precipitate the problems of the, as in to understand where is the cause of the problem coming from, enhancing their educational achievements, allowing them to set goals, decide for goals, and facilitate their career education. Now let's specify it. Counseling at elementary, one or two, it's a transition to understand how do you go from home to school. All of that pattern of separation anxiety, everything is managed. Secondary levels, 9 to 10th, is development of emotional, cognitive, peer pressure, management, adjustment, cooperation, and school is taught to children. Coming to higher secondary, 11, 12th, one of the most important aspect, identity, carefree, understanding college, how, educational. Then goals of career counseling, when we come down to giving out what are the best of careers, the trends in the careers, developing skills in the children to identify, become autonomous, choose the best careers for them. Children being able to discriminate the career prospects, what are the career trends, which is the best for them through career fairs, exhibition, conferences. Doing psychological and personality testing for children, they identify the best of their ability and aptitude. According to the aptitude, selecting the best of streams, going for the best of career options, and choosing an option for life which is emotionally and physically dwelling. This allows them to make sure that career counseling is at a greater level. Counseling has now been coming for couple and family too. Couple to take care of marital, pro-marital, and post-marital things, and family to deal with the entire set as a whole, which is the entire family together, with for problems of individuals to problems of family. That completes with the unit talking about the different kind of structures of counseling that this unit as counseling psychology is giving us, apart school counselors, but also the types: music, dance, drama, and the further branches, which is couple and family, that can be an extended support that can be given to people. So that finishes with the entire BPCE 145. Thank you.
తెలుసుకుందాం. మీ అందరికీ తెలుసు, మహానగరాలు అనేటివి ఒక విచిత్రమైనటువంటి ప్లేసులు లాంటివి. ఎట్లా అంటే ఇవి గ్రామీణ ప్రాంతాలలో లాగా ఒక సింప్లిసిటీ, ఒక వ్యవసాయము, ఏదో కొద్ది మంది జనాలతోటి అట్లా ఉండకుండా మహానగరాలు అనేటివి ఒక భిన్న సంస్కృతులు, భిన్న మతాలు, భిన్న ఆలోచనలు, ఇట్లాంటి వాటితో కూడుకొని ఈ యొక్క నగరం ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం నగరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే, నగర సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవాలంటే అది చాలా మంది బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంటుంది, అక్కడ రాజకీయాలు ఎట్లా ఉంటుంది, అక్కడ స్థానిక సంస్థలు ఎట్లా ఉంటాయి, అక్కడ సంస్కృతి ఎట్లా ఉంటుంది, మెగా షోస్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఆ తర్వాత ఎన్ని కవితలు, పాటలు, ఆ తర్వాత సంస్కృతి, ఎన్నో రకాలుగా మనం సిటీని అన్వైండ్ చేయడం అంటే అది చాలా చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పని అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే చాలా మంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు ఈ యొక్క నగర జీవితాన్ని చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నం చేశారు, కొంతమంది సక్సెస్ అయ్యారు. మీరు హాలీవుడ్ సినిమాలు కనుక చూస్తే దాంట్లో ఎక్కువ క్రైమ్, డ్రగ్స్, కల్చరు, ట్యాక్సీ డ్రైవర్ అని ఈ మధ్యలో ఒక సినిమా చూస్తుంటుంది. వాడే అద్దంలో చూపించుకొని వాడు షూట్ చేస్తున్నట్టు చేశాడు. అంటే ఈ యొక్క నగర జీవితం అనేది ఒక సైకి, ఈ నగర అర్బన్ సైకిని మనం అన్వైండ్ చేయాలి అంటే, దాన్ని విప్పాలి అంటే అది చాలా ఒక చాలా సోషాలజిస్టులు దాని మీద పనిచేయవలసి ఉంటుందనేది నా భావన. ఎట్లా అంటే అర్బన్ సైకిని అర్థం చేసుకోవడం అంటే నాకు తెలిసి ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్టే. ఎట్లా అంటే మీరు కోదండరామ్ రెడ్డి సినిమాలు తీసుకోండి, లేకపోతే బెంగాలీ సినిమాలు తీసుకోండి, లేకపోతే కే అబ్బాస్ సినిమాలు తీసుకోండి, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద శ్యామ్ బెనగల్ సినిమాలు, లేకపోతే సత్యజిత్ రే సినిమాలు. ఈ సినిమాలన్నీ ఏం చూపిస్తాయి? ఈ సినిమాలన్నీ ఏం చూపిస్తాయి అంటే ఒక ఊరు ఉంటుంది, ఆ ఊర్లోంచి సిటీకి వస్తాడు, ఆ సిటీలో ఈ బస్సులు, ఈ ట్రాఫిక్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళు, చదువుకున్న ఆడవాళ్ళు, అది అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామీణ అమ్మాయి అయినా కానీ అబ్బాయి అయినా కానీ ఈ నగర మహా జీవితంలో ఎట్లాంటి ఇబ్బందులు పడతారు, వాళ్ళు ఎట్లాంటి షాక్లకు గురవుతారు, కల్చరల్ షాక్లకు గురవుతారు. ఇప్పుడు ఒకసారి మా అత్త మా యూనివర్సిటీకి, నేను చదువుకున్న యూనివర్సిటీకి వచ్చింది. అక్కడ ఒక ఆఫ్రికన్ అమ్మాయి సిగరెట్ తాగుతుంటే ఆమె షాక్ గురైంది. ఇక్కడ అంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో ఆడపిల్లలు సిగరెట్ తాగడం, మందు తాగడం, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మన సభ్య సమాజంలో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఏంటంటే కొంతమంది దళితులు తప్ప మిగతా దాన్ని అంత బాహ్యంగా సిగరెట్లు తాగడం, మందు తాగడం అనేది ఉండదు. కానీ సిటీలలో అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ సమానంగా, పురుషులతో సమానంగా వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ వినియోగ సంస్కృతి అనేది చాలా వేరే విధంగా ఉంటుంది. మన గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కాకుండా ఇప్పుడు దీక్షకుంట సంస్కృతికును హైదరాబాదు, న్యూయార్క్ సిటీ, జపాన్ సంస్కృతి, వీటన్నిటికీ చాలా తేడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీక్షకుంట అనేది మా ఊరు కాబట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతి, అక్కడ ఉన్నటువంటి వినియోగము, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వినియోగము, ఇక్కడ సంస్కృతి, ఇక్కడ కల్చరు ఏ రకంగా ఉంటుందో మీకు కంపారిజన్ చేయడానికి ఈ ఉదాహరణ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు పల్లెటూర్లలో మీరు సాదాసీదాగా 99% మంది గ్రామీణ ప్రజలు బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నమే తింటారు. అదొక వినియోగం అన్నట్టు, అదొక సంస్కృతి. ఆ తర్వాత మన చెలుకలకు వెళ్తారు, పొలాలకు వెళ్తారు, వాళ్ళు చేసినటువంటి పనులు చేసుకుంటారు. మీరు లంచ్ కూడా వాళ్ళు సాదాసీదా ఏదో ఒక చట్నీ, పెరుగు, ఏదో కర్రీతోటి ముగిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇట్లా ఏమవుతుంది అంటే వినియోగ సంస్కృతి, అది బట్టలు కానివ్వండి, ఫుడ్ కానివ్వండి, చదువు కానివ్వండి, ఆలోచన విధానం కానివ్వండి, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు పల్లెటూరు ప్రజలు, తాము పండించిన పుచ్చకాయలకు, లేకుంటే వడ్లకి, మొక్కజొన్నలకి, లేకుంటే ఇంకా వేరే వాటికి, పసుపుకి, మిర్చికి, సరైనటువంటి పత్తికి సరైన మన నెక్కొండ మండలంలో సరైనటువంటి ధర వస్తే చాలు అని వాళ్ళు భావిస్తారు. అది వాళ్ళ వినియోగం కానీ, వాళ్ళ సంస్కృతి కానీ, వ్యవసాయానికి సంబంధించిన పండుగలు, పబ్బాలు, ఆ తర్వాత సంస్కృతి, మన ఊర్లలో మన యొక్క కల్లాపు చల్లడం, ఇంటి ముంగట, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. వాళ్ళు తెల్లారి పనిచేస్తే కానీ వాళ్ళకు సాయంత్రం లోపు వాళ్ళకు పనులు కావడం ఇవన్నీ కానీ జరగవు. అంటే ఇది గ్రామీణ వినియోగం, గ్రామీణ సంస్కృతి, గ్రామీణ విశ్రాంతి కూడా ఉంది. విశ్రాంతి అంటే ఇప్పుడు సిటీలో ఒక వర్కర్కి వాడు ఒక పని చేస్తున్నాడు అనుకోండి,
ఆ వర్కర్కి బ్రేక్ ఇవ్వడం అనేది ఇక్కడ విశ్రాంతి, లీజర్లీ క్లాస్. అంటే ఏమైంది అంటే ఈ యొక్క సిటీని అర్థం చేసుకోవడంలో మార్క్సిస్టులు, ఫంక్షనలిస్టులు, న్యూ మార్క్సిస్టులు, గ్రామిషియన్ పీపుల్, ఫెమినిస్టులు, ఆ తర్వాత రకరకాలైనటువంటి వాళ్ళు పనిచేశారు. కాన్స్టిట్యూషనలిస్టులు, హ్యూమన్ రైట్సిస్టులు, సోషియాలజిస్టులు, ఎకానమిస్టులు, పొలిటికల్ సైంటిస్టులు, ఇట్లా చాలా చాలా మంది ఈ యొక్క సిటీని అనేది ఒక ఏనుగును ఒక ఏనుగును కనుక ఒకటి తోక పట్టుకుంటాడు, ఒకడేమో తోక పట్టుకున్న సంస్కృతి వేరు, ఇక్కడ వినియోగ సంస్కృతి వేరు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆహారపు అలవాట్లు వేరు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆహారపు అలవాట్లు వేరు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానం వేరు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానం వేరు. దీన్ని అకల్చరేషన్ కూడా మనం చెప్పొచ్చు. అయితే మొత్తానికి ఈ సిటీలలో వినియోగదారుడు అనేది ఒక కీ ఆస్పెక్ట్ అండి. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మనకు పల్లెటూర్లలో వినియోగం తక్కువ, ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ. సిటీలలో ఓన్లీ వినియోగదారుడే ఉంటాడు, ఎందుకంటే వాడు ప్రొడక్షన్లో ఉంటాడు, వాడు సర్వీస్ సెక్టర్లో ఉంటాడు. అంటే వినియోగదారుడు అనేది ఈ యొక్క పట్టణ జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. పట్టణ వ్యక్తి కాదు, చిన్న చిన్న టౌన్లు, మండలాలలో కూడా ఈ వినియోగదారుడు అనే చుట్టే. గాంధీ కూడా అన్నాడు, ఏమన్నాడు అంటే కస్టమర్ ఈజ్ అవర్ గాడ్ అన్నాడు. అంటే ఏంటండి, ఒక కస్టమర్ని దేవునితో పోల్చడం అంటే ఏంటి అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఒక కస్టమర్కి వాని ప్రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, వాని టేస్టులు ఉంటాయి, వాని యొక్క ఆలోచన విధానం ఉంటుంది, వాని ఫలానా పెన్నే వాడాలని చూస్తాడు. ఇప్పుడు నేను కూడా చిన్నప్పుడు ఫలానా పెన్ అయితేనే నేను రాసేవాడిని. అంటే ఇప్పుడు రెనాల్డ్స్ పెన్ ఉండేది. ఆ తర్వాత నేను 10th క్లాస్ చదివేటప్పుడు పారాగన్ చెప్పులు ఉండేవి. పారాగన్ చెప్పులే ఎక్కువగా మంది పిల్లలు ఇష్టపడేవారు. అదేవిధంగా మీకు పారాగన్ చెప్పులు కానీ లేకపోతే రెనాల్డ్స్ పెన్ కానీ వినియోగదారులని, పిల్లల్ని అది బాగా ఆకట్టుకుంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా నంది లేపాక్షి బుక్స్ అని ఉండేవి. ఆ లేపాక్షి బుక్స్ కూడా ఎట్లయింది అంటే ఆ లేపాక్షి బుక్స్ నోట్బుక్స్లో రాస్తేనే నాకు నోట్స్ రాసినట్టు ఉండేది. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి, నేను ఒక వినియోగదారుని, నాకు వినియోగానికి నాకు కొన్ని టేస్టులు, నాకు కొన్ని ప్రిఫరెన్సెస్, నాకు కొన్ని ఇష్టాలు అయిష్టాలు ఉన్నాయనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. నేను పెరిగిన కొద్దీ పెన్నులు మార్చడం మారిపోయాను, పారాగన్ చెప్పులు వదిలేశాను, నేను నాకున్న అలవాట్లను పోయి పాలు తాగకపోయాను ఇంతకుముందు. కానీ సిటీలోకి వచ్చిన తర్వాత పాలు అలవాటు అయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఊర్లో అన్నం, ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ అలవాటు అయింది. ఆలోచన విధానం, ఇప్పుడు నాకు గీసాలు లేవు. ఇవన్నీ కూడా ఒక అర్బన్ సంస్కృతిలో ఒక భాగంగానే నేను ఇవన్నీ తీశానని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే నాలోనే ఒక సాదాసీదా 45 సంవత్సరాలు 48 సంవత్సరాలు ఒక దగ్గర ఉన్న ఒక వ్యక్తిలోనే ఇన్ని మార్పులు, ఇంత సాంస్కృతిక మార్పులు, ఇంత వినియోగదార మార్పులు, ఇంత సంస్కృతి మారింది అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు సిటీలో ఉన్న వాళ్ళు ఏ రకంగా వాళ్ళు జీవితాన్ని గడుపుతారు. వాళ్ళది ఆడ్ లైఫ్ స్టైల్ అండి. ఆడ్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే నువ్వు ఊహించడం అనేది చాలా చాలా కష్టం అనేది మనం చెప్పొచ్చు. ఒకడు జుట్టు ఇంతవరకు వేస్తాడు, ఒకడు మొత్తం గుండు చేసుకుంటాడు, ఇంకో రకంగా ఉంటాడు. అంటే మీకు అదే ఊర్లో అనుకోండి, వాడు సన్నగా కొట్టించుకొని అందరూ అబ్బాస్ హెయిర్ స్టైల్ అనేది కొంతకాలం నడిచింది. ఆ తర్వాత అది షారూఖ్ ఖాన్ యొక్క సిల్కీ హెయిర్ అనేది ఇంకొంతకాలం నడిచింది. ఇట్లా రకరకాల జనాలు రకరకాలైనటువంటి వినియోగ సంస్కృతిని కలిగి ఉంటారు. మీరు కనుక ఒక మంగళ షాప్ పోయారనుకోండి,
ఒక మంగళ షాప్ పోతే మీకు 100 రకాలైనటువంటి హెయిర్ కట్స్ చూపిస్తాడు. బేబీ కట్ అంటాడు, ఇంకేదో కట్ అంటాడు, వాడు ఇంకో కట్ అంటాడు. మీకు సార్ మీకు ఆ కట్ బాగుండదు, మీకు ఆర్మీ కట్ బాగుంటుంది, వాడు సైడ్ అంటాడు, పక్క దూడం అంటాడు, ఇంకేదో అంటాడు, బార్బీ కట్ అంటాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న అమ్మాయి ఉంది, ఆ అమ్మాయి హెయిర్ చూడండి ఎట్లా ఎట్లా కట్ చేసుకుందో. నాకు తెలిసి ఆ అమ్మాయి కొన్ని వేలు ఖర్చు పెట్టింటుంది ఆ డిజైన్ రావడానికి. అంటే మీకు సిటీలలో వినియోగదార సంస్కృతి అనేది ఒక ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. అది మీరు తినే తిండి దగ్గర నుంచి కానివ్వండి, మీరు చేసిన షేరింగ్ నుంచి కానివ్వండి, మీరు వాడే వస్తువులు కానీ, మీరు మాట్లాడే తీరు కానీ, ప్రతిదీ కూడా ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి చూస్తే సిటీలో పూర్తిగా వినియోగదార సంస్కృతి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు చేసే పెద్ద పెద్ద యాడ్ బిల్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మేము వస్తుంటే ప్రధానమంత్రి మోడీ గారిది, ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది, ఆ తర్వాత మిగతా పెద్ద పెద్ద బోర్డులు అండి. అంటే ఏంటి అది? వినియోగదారు ఓటర్ని ప్రభావితం చేయడం, ఆ తర్వాత వినియోగదారుని ప్రభావితం చేయడం. షారూఖ్ అని లేకపోతే సచిన్ టెండూల్కర్ కొంతకాలం చూశాను. ఇంతకుముందు నేను వస్తుంటే పెద్ద బోర్డు మీద ఈముంది, ఎవరు మన కేరళ సింగర్, ఆ అమ్మాయి పేరు చిత్ర ఉంది. చిత్ర క్రిమినల్ పాటలు పాడినట్టు ఆమె ఫోటో పెద్దగా ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటండి? చిత్ర పాటలు మీరు వినండి అని, సచిన్ టెండూల్కర్ లాగా మీరు బతకండి అని. ఆ తర్వాత రకరకాలుగా అంటే ఈ వినియోగాన్ని పెంచడానికి అగ్రెసివ్ క్యాంపెయినింగ్ అంటారు దాన్ని. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా యూట్యూబ్లో చూస్తున్నారు అనుకోండి, ఒకే యాడ్ వాడు ఎవడో ఈ మధ్యలో నన్ను బాగా ఇరిటేట్ చేస్తున్నాడు. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ షీట్ని వాడండి, అది మీరు పీపీటీ వాడేటప్పుడు నా ట్రైనింగ్ వినండి అని, ఇట్లా రకరకాలుగా జనాన్ని వాళ్ళు మభ్యపెట్టడానికి, లేకుంటే లోపరుచుకోవడానికి, వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ కావడానికి, ఇట్లా రకరకాలుగా మనకి ఈ యొక్క యాడ్స్లలో చూపించడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే అగ్రెసివ్ బ్రాండింగ్ అనేది కూడా, అగ్రెసివ్ అంటే ఇక వాడు ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసుకోవాలి. మీకు ఎల్ఐసి ఏజెంట్స్ చూడండి, లేకపోతే ఒక షాపు పేపర్ను ప్రమోట్ చేయడంలో కానివ్వండి, లేకపోతే బట్టల్ని ప్రమోట్ చేయడంలో కానివ్వండి, ఇంకా ఏ రకాలైనటువంటి వాటిలలో కూడా ఈ అగ్రెసివ్ బ్రాండింగ్ అనేది చాలా ప్రధానంగా నగరాలలో ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అగ్రెసివ్ బ్రాండింగ్ ఎందుకు జరుగుతారు? వాడు సాదాసీదాగా వాడు చెప్పొచ్చు కదా. ఈ రకంగా సిటీలలో ఈ అగ్రెసివ్ బ్రాండింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకు అగ్రెసివ్ బ్రాండింగ్ ఉంటుంది అంటే, ఇక్కడ ఒకే వస్తువుని 100 కంపెనీలు ఉత్పత్తి చేస్తాయండి. అంటే మనం ఊహించలేనటువంటి ఇక్కడ పోటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఒక సబ్బు తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఒకప్పుడు నా చిన్నతనంలో మా ఊర్లో సబ్బు వాడేటప్పుడు వాళ్ళు గ్రామీణ ఇసుక, దాన్ని ఏమంటారంటే ఒండ్రుతోటి మనం చేసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఈరోజు మీరు ఊర్లో పోతే రకరకాల వాళ్ళు సబ్బులు అడుగుతున్నారు, ఒండ్రు మట్టి పోయింది. ఇప్పుడు అదే షాంపూ అనుకోండి, 100 రకాల షాంపూలు ఉంటాయండి. అంటే దాన్ని ఒక్కొక్క రకంగా దాన్ని బ్రాండింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు. మీరు వాచ్ తీసుకున్నారనుకోండి, 100 రకాల వాచ్లు ఉంటాయి. నేను వాచ్ పెట్టుకోను అనుకోండి, 100 రకాల వాచ్లు ఉంటాయి. అంటే వాడు అగ్రెసివ్ బ్రాండింగ్ చేస్తాడు. మీకు 100లాది మంది పోటీలో ఉంటారు. ఈ పోటీలో ఎవడు ఎక్కువగా చేస్తాడు అనేది మనకు ముఖ్యమైన విషయం అన్నట్టు. ఇప్పుడు పాలు కూడా, పాలు, పెరుగు, మీరు ఏది తీసుకున్నా కానీ వ్యాపారం, ఆ తర్వాత పోటీ, వినియోగదారుడు, ఇదే దీని చుట్టే. అంటే ఇప్పుడు మనకు కనుక ఒక ముక్కలో చెప్పాలి అంటే, సూర్యుని చుట్టూ మిగతా గ్రహాలు తిరిగినట్టు ఈ వినియోగదారుని చుట్టూ మొత్తం కంపెనీలు, ఆ తర్వాత మనుషులు, రాజకీయాలు, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఈ వినియోగదారుడు అనేది ఒక సన్ లాంటోడండి. దాని చుట్టూ అన్ని గ్రహాలు తిరిగినట్టు మన భూమి కూడా, అంటే వ్యాపారస్తులు, రాజకీయ నాయకులు, విద్యావేత్తలు అందరూ కూడా ఈ వినియోగదారుని చుట్టే తిరుగుతున్నారు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా వినియోగదార సంస్కృతి అనేది చాలా చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఈ రోజులలో ఎవడన్నా కొంచెం సింపుల్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడిని పిచ్చోడు అంటున్నారు. వాడు ఒక సాదాసీదా చెప్పులు వేసుకొని, కొంచెం మంచి బట్టలు కొంచెం సాదాసీదా బట్టలు వేసుకుంటే వీడియో వాడు రా బాబు పిచ్చోడు అంటున్నాడు. అంటే నువ్వు డబ్బు అప్పు చేసైనా కానీ ఇంకేదైనా చేసినా, ఒక మార్క్సిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ చెప్పాలంటే ఒక బూర్జువాజీ లైఫ్ స్టైల్ కనుక ఎవడైతే మెయింటైన్ చేస్తాడో వాడు గ్రేట్గా చూస్తున్నాడు. ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది అంటే, ఒక వినియోగదార సంస్కృతి. ఒక సినిమాలో శోభన్ బాబు చెల్లమ్మ కాపురం అనే సినిమాలో
ఆయన ఆయన ఏం చెప్తాడు అంటే వాడు వాని కథలు నమ్ముకోవడానికి లుంగి దూతి లేకపోతే పబ్లిషర్స్ ఎవరు ముందుకు రారు. వాడు ఏం చేస్తాడు, వాని ఫ్రెండ్ని ఆ సిటీలో ఉన్న ఫ్రెండ్ని వాడు కోటు వేసుకొని పోతే వాని పుస్తకాన్ని అందరూ ప్రింట్ చేస్తారు, పబ్లిష్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ మనిషిని కన్జంప్షన్ కానీ వాని మెరిట్ చూడకుండా వాళ్ళ రూపం మాత్రమే చూస్తారు. అంటే ఇట్లా వినియోగ సంస్కృతి అనేది పట్టణ జీవితాలలో విపరీతంగా ఉంటుంది. మరొక ఉదాహరణ చెప్పి మనం ముందుకెళ్దాం. ఇక్కడ పట్టణ సంస్కృతిలో బంగారం ఉందనుకోండి ఉదాహరణకి, అంటే ఊర్లో ఆడవాళ్ళకు కూడా బంగారము బట్టలు అంటే బాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు కనిష్క తీసుకోండి, లేకుంటే గోల్డ్, లేకుంటే మన డైమండ్ కానీ, లేకపోతే వ్యాపారస్తులది కానీ, ఇవన్నీ మీరు కనుక చూస్తే చాలామంది కత్రినా కైఫ్, లేకపోతే ఈమెవరు సైఫ్ అలీ ఖాన్ భార్య, ఆమె వీళ్ళందరూ కూడా జ్యువెలరీకి, డైమండ్స్కి, మన నాగార్జున, వెంకటేష్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క గోల్డ్ దానికి వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే సిటీలో ఈ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ గోల్డ్, ఇప్పుడు ఎందుకు బంగారు తెలంగాణ అనేది అగ్రెసివ్గా క్యాంపెయిన్ అవుతుంది, ఎందుకు బంగారు ఆంధ్రప్రదేశ్, స్వర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్, బంగారు తెలంగాణ, ఎందుకు ఇవన్నీ అగ్రెసివ్గా క్యాంపెయిన్ అవుతుంది? ఈ బంగారం అనేది కూడా అంటే బంగారాన్ని ఏ రకంగా వాళ్ళు వినియోగిస్తారు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ రకంగా ఈ యొక్క దీన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ బంగారాన్ని కూడా సిటీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక వినియోగ సంస్కృతిగా వాళ్ళు తీసుకోవడము, ఆ వినియోగం అనేది అంటే మనం మొత్తం సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఈ వినియోగ సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి, మనకు చూడడానికి వినియోగదారుడు వీళ్ళు చూడడానికి చాలా సాదాసీదాగా ఉంటారే కానీ ఆ వినియోగదారుని చుట్టే మొత్తం బ్రాండ్స్, ఆ వినియోగదారుని చుట్టే మొత్తం సంస్కృతి, ఒక విశ్రాంతి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ పట్టణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే నగరాలను అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ యొక్క కన్జ్యూమర్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయికి తనకు ఇష్టమైనటువంటి బ్రాండ్ని కొన్నది, ఫ్రెంచ్ బ్రాండ్ని కొన్నది. అది 15 లక్షలు. ఆ కారు మా వీధిలోకి వచ్చినప్పుడు చాలామంది దాన్ని విచిత్రంగా చూశారు. అంటే దాని యొక్క మోడల్ కానివ్వండి, దాని యొక్క స్టైల్ కానివ్వండి, అది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అంటే ఇక్కడ బ్రాండింగ్, కన్జంప్షన్, కొత్తదనం, ఆర్డ్ లైఫ్. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆ కార్ని యొక్క డోర్స్ని ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. నేను ఒక అది చూస్తున్నాను, ఇది మన ఈ నాంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీలో పోటీ చేస్తున్న ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నాను. వాళ్ళ అమ్మాయి ఎట్లా చనిపోయింది అంటే, ఒక కార్లో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎక్కించుకొని, అది డోర్స్ అంటే ఇట్లా విండోస్ ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకునే కార్ అది. వాళ్ళు ఆ రకంగా ఆ కార్ను ఆడపిల్లలు దాంట్లో ఎక్కిన ఓవర్ స్పీడ్ వల్ల ఆ కార్ క్రాష్ అయిపోయి ఆ అమ్మాయి చనిపోవడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ రకంగా అంటే ఆ కార్కు ఉన్నటువంటి ఫ్యాషన్, ఆ కార్ పట్ల అంటే దాన్ని మనకు మార్క్సిస్ట్ టర్మ్లో చెప్పాలంటే దాన్ని ఫెటిసిజం అంటారు. ఫెటిసిజం అంటే ఒక వస్తువుని మనిషిలాగా ప్రేమించడం. నగరాలు కూడా నీకు డబ్బులు సంస్కృతి నగర సంస్కృతి ఎట్లా ఉంటుందంటే, నీకు డబ్బులు జేబులో ఉన్నా లేకపోయినా నువ్వు మంచి కోట్ వేసుకోవాలి, షూ వేసుకోవాలి. మా అమ్మ కూడా అప్పుడప్పుడు తిడతా ఉండేది, మనకెందుకమ్మా అంటే వినకపోయేది మా అమ్మ. ఏంటంటే మనం కూడా మంచి బట్టలు వేసుకోవాలి. ఒకసారి నేను హైదరాబాద్ నుంచి ఇంటికి పోయినప్పుడు ఎప్పటికీ ఒక డ్రెస్ వేస్తున్నాను. ఆమె తిట్టి, ఎందురా ఇది నువ్వుకి ఒకటే డ్రెస్ వేస్తున్నావు అని చెప్పి వేరే డ్రెస్లోకి మార్చింది. ఇప్పటికి కూడా మా అమ్మ నాకు చివరిగా కొనిచ్చిన ఇప్పుడు ఈ యొక్క అమ్మాయి కలర్లో ఒక షర్ట్ కొనిచ్చింది. అంటే ఈ రకంగా వాళ్ళు ఒక కొత్త జీవితం కోరుకుంటున్నారు. ఈ రకంగా ఈ యొక్క సిటీ అనేది ఈ కన్జ్యూమర్ చుట్టూ మీరు కన్జ్యూమర్ కోడ్స్ ఉంటాయి, కన్జ్యూమర్ అది ఉంటుంది, ఇక్కడ లైఫ్ స్టైల్ ఇట్లా ఉంటుంది. అయితే ఈ నగరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ కన్జ్యూమర్ని అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత వాళ్ళ సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవాలి, సిటీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అది మార్క్సిస్ట్ టర్మ్లో కావచ్చు, పోస్ట్ మోడర్న్ టర్మ్లో కావచ్చు, ఫెమినిస్ట్ టర్మ్లో కావచ్చు, రకరకాల భావనలతోటి మనం ఈ యొక్క నగర జీవితాన్ని మనం అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఒక ప్రారంభంగా చెప్పుకోవాలి.
ఈ రోజు మనం ఈ పాఠంలో పట్టణ సామాజిక శాస్త్రం యొక్క స్వభావం, అంటే దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి స్వభావం ఎట్లాంటిది, అది పరిధి ఏంటి, నగరాలను అర్థం చేసుకోవాల్సిన దాంట్లో సాంస్కృతిక రాజకీయ సూక్ష్మ నైపుణ్యం, అంటే మనం ఒక ఆర్థికంగా కాకుండా మన యొక్క సిటీని ఒక సాంస్కృతిక రాజధానిగా కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రంగంలో పట్టణ అధ్యాయం చర్చించాలి. పట్టణ అధ్యాయాలు అంటే ఏంటండి, మనకు ప్రధానంగా ప్రపంచంలో ఈ చికాగో నగరంలో పట్టణ అధ్యయనాలు ఎక్కువగా జరిగాయి. ఈ పట్టణ అధ్యాయాలు ఎట్లా అంటే, అది చికాగో నగరంలో బ్లాక్స్ గురించి, పావర్టీ గురించి, లేకుంటే ఈ స్కూల్స్ అనేటివి ఏ రకంగా ఉంటాయి, అవి సబర్బ్స్లో ఎట్లా ఉంటాయి, ఈ పట్టణ కల్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చికాగో స్కూల్ వాళ్ళు పట్టణాధ్యయనాలు ఎక్కువ చేశారు. వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే, ఈ చికాగో నగరము పెరిగేటప్పటికి ఒక్క రోజులోనే హీరో కావడం, ఒక్క రోజులోనే పడిపోవడము, అసలు ఊహించలేనటువంటి పరిణామాలు అనేటివి జరిగాయి. వాటన్నిటి మీద కూడా ఈ అర్బన్ సోషియాలజిస్టులు, మరి ముఖ్యంగా చికాగో సోషియాలజిస్టులు, వాళ్ళు 1920s 30s ఒక బేస్ వేశారు మొత్తానికి ఈ యొక్క అర్బన్ సోషియాలజీకి మనం చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా పెరుగుతున్నటువంటి కొత్త భావాలు, ఈ కొత్త భావాలు ఏంటి అంటే, నగర జీవితం అనేది ఎట్లాంటి విరమ భావనను, వినియోగాన్ని, రూపాన్ని ఎట్లా కలిగి ఉంది అంటే లీజర్లీ క్లాస్. ఇప్పుడు నగరంలో క్యాపిటలిస్టులు ఉంటారు, మిడిల్ క్లాస్లు ఉంటారు, ఆ తర్వాత వర్కింగ్ క్లాస్ ఉంటారు. ఈ వర్కింగ్ క్లాస్, మిడిల్ క్లాస్ ఏం భావిస్తారు, వాళ్ళు ఎప్పటికీ పనేనా, మన ప్రొఫెసర్ వస్తారు అనుకోండి, ఊరికే పాఠాలైనా కొంచెం విరామం ఉండకూడదా. అదే రకంగా అంటే వర్కర్ని ఒక మిషన్ లాగా చేర్చి అది మనం చేయొచ్చా. ఎందుకంటే మీరు చార్లీ చాప్లిన్ మోడర్న్ టైమ్స్ కనుక చూస్తే, దాంట్లో వర్కర్ని ఒక మిషన్ లాగా తయారు చేసేసి వాడు పిచ్చోడు అయిపోతాడు. ఒక వీల్ ఉంటుంది ఇట్లా, ఆ వీల్లో చార్లీ చాప్లిన్ కూడా ఇట్లా తిరుగుతాడు. అంటే ఒక పెద్ద మిషన్లో మనిషి కూడా ఒక బోల్ట్ లాగా తయారయ్యాడని, అంటే ఆ స్థాయికి మనిషిని దిగజార్చారు. పరాయీకరణ అని చెప్పొచ్చు, దాన్ని ఏలియనేషన్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత అంటే మనిషిని మనిషిగా బతకాలి, వాడు ఒక సహజ సిద్ధంగా బతకాలి. అలా కాకుండా ఒక మిషన్ లాగా తయారు చేయడం అనేది అది చాలా తప్పుడు భావన అనేది నేను మీ అందరికీ చెప్పదలుచుకున్న విషయం. అంటే దీన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ ఏలియనేషన్ని, లేకుంటే ఈ యొక్క పరాయీకరణను, ఈ యొక్క మనిషి తనకు ఉండకపోవడాన్ని, దాన్ని బ్రేక్ చేయాలంటే చాలా మంది సైంటిస్టులు చెప్పింది ఏంటంటే, మనం లీజర్ ఇవ్వాలి, వానికి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి. అంటే ఎవరికైనా కానీ, మనకు కావాలి, వర్కర్కి కావాలి, వర్కర్ కూడా మనిషే కదా, వీళ్ళందరికీ కూడా విరామ భావనను, ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఇవ్వాలి. ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది అది ఎట్లా ఇవ్వాలనేది, ఇప్పుడు మనకు ఐమాక్స్ ఉంది, లేకుంటే పెద్ద మెట్రో ఎప్పుడైనా ఊహించారండి మీరు హైదరాబాద్ నగరంలో? మెట్రో, ఐమాక్స్, థీమ్ పార్క్స్, వాటర్ పార్క్స్, జూ పార్క్స్, ఇట్లా థీమ్ ఓరియంటెడ్. ఈ థీమ్ ఓరియంటెడ్ పార్క్స్ ఏం చేస్తాయంటే, ఇవి డే అండ్ నైట్ పనిచేస్తూ ఉంటాయి. డే అండ్ నైట్ అంటే ఎట్లా అంటే, దానికి రాత్రి ఉండదు, పగలు ఉండదు. ఎన్ని బస్తాలు పండించావు, ఎన్ని చేసావు అనేది ముఖ్యం. ఇప్పుడు అట్లా కాదు, వానికి సాటిస్ఫై అయిందా లేదా, వాడు హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాడా లేదా అనేది ముఖ్యం. ఈ రకంగా వినియోగ సంస్కృతి అనేది, దాని గురించి కూడా మనం చర్చ జరుపుతాం.
పట్టణ ప్రాంతాల సంస్కృతి రాజకీయాలను పరిగణన తీసుకుంటే పట్టణం గురించి మన భావనలు ప్రధానమైన ఎదుర్కోవాలి, కానీ ప్రమాణం చేయడానికి సాంస్కృతిక రాజకీయాలు అనే భావన మనకు సాగదు. మనం దీనికన్నా స్పష్టంగా మాట్లాడుకోవచ్చు. సాంస్కృతిక రాజకీయాలు ప్రధాన ఉపన్యాసాలు. ఎపిస్టమాలజికల్ అంటే మనము దీని యొక్క జ్ఞాన సిద్ధాంతం కనుక జ్ఞానపరంగా కనుక మనం ఆలోచిస్తే నగరం అనేది యాంథనీ గిడెన్స్ ప్రకారము స్ట్రక్చరు, ఇండివిజువలైజేషన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక సంబంధం అనేది ఉంటుంది అనేది మనకు యాంథనీ గిడెన్స్ చెప్తాడు. ఆయన ఏమంటాడు అంటే స్ట్రక్చర్ ఆల్వేస్ ది యాక్టర్స్ రీప్రొడ్యూసెస్ స్ట్రక్చర్ విత్ దర్ యాక్షన్ అని మనకు ఈ యొక్క యాంథనీ గిడెన్స్ చెప్తాడు. అదే రకంగా వాటి ఇద్దరి మధ్య కూడా ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ స్ట్రక్చర్ అనే దాన్ని కూడా మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది కూడా తర్వాత చెప్తాను నేను. ఎట్లా అంటే ఈ పునరుత్పత్తి ఎట్లా జరుగుతుంది స్ట్రక్చరు, అక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఆ వాల్యూస్ని ఎట్లా ఈ యొక్క యాక్టర్ అనేవాడు దాన్ని పునరుత్పత్తి చేస్తాడు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే జ్ఞానపరమైనటువంటి సిద్ధాంతాలు మనకు పల్లెటూరుని అర్థం చేసుకోవాలంటే పెద్దగా అవసరం లేదండి. కానీ సిటీని అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా ఎపిస్టమలాజికల్ అవి కావాలి. ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు ఉంటారు, సైకాలజిస్టులు ఉంటారు, ఆ తర్వాత ఫిజిషియన్స్, కెమిస్ట్రీ, అంటే ది బెస్ట్ హ్యూమన్ ప్రొడక్ట్ అనేది సిటీలో ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు ఉంటుంది? ఎందుకు మన పల్లెటూర్లలో ఒక పెద్ద సోషాలజిస్ట్ ఉండొచ్చు కదా, మరి అక్కడ అతను ఎందుకు ఉండడు? ఒక వేరే వాళ్ళు ఎందుకు ఉండరు? ఒక పెద్ద రాజకీయ నాయకుడు, మన ముఖ్యమంత్రి ఏదో దీక్షకుంట లాంటి ఊళ్ళో ఉండొచ్చు కదా, ఉండడు. అంటే ఇక్కడ మహానగరాలలో ఉంటారు. దీని యొక్క నర్వస్ సెంటర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ మహానగరాలు అనేటివి ఒక కేంద్ర నర్వస్ సెంటర్లు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇవి పనిచేస్తాయి. దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి మనం. కొన్ని కోట్ల మంది ఉంటారండి. అసలు ఒక్కోసారి నేను బౌద్ధ నగర్ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాను. ట్రాఫిక్, లక్షల మంది మూవ్ అవుతూ ఉంటారు. దాంట్లో నువ్వు ఏమాత్రం మిస్ అయిపోయినా కానీ నువ్వు ఇబ్బంది గురవుతావు, యాక్సిడెంట్ అవుతావు, ఏదైనా జరుగుతుంది. అంటే ఈ రకంగా నగరం అనేది ఒక పెద్ద మెగా డాటా, మెగా సిటీ, గ్లోబల్ సిటీ ఇట్లాంటివి ఇవన్నీ ప్రపంచంలో ఒక ప్రభావం చూపించే సిటీలుగా మనము వీటిని చూడవచ్చు. అంటే ఈ రకంగా యాంథనీ గిడెన్స్ ఏం చెప్తాడంటే సిటీ అనేది ఒక యాక్టర్ రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు, యాక్టర్కి హ్యూమన్ ఏజెన్సీకి మధ్యలో సంబంధం నడుస్తుంటుందని ఆయన చెప్పాడు. అర్బన్ స్టడీస్ మరియు ది సిటీ. ఇప్పుడు అకాడమిక్ సరిహద్దులు 20వ శతాబ్దంలో నిరంతరం అభివృద్ధి చెందుతున్న పట్టణ సమస్యల ప్రవాహం ప్రస్తుతం కూడా బాగానే కొనసాగడం నగరం యొక్క ఇంటర్డిసిప్లినరీ అధ్యయనాల గణనీయంగా పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు. పట్టణ ఫినామినల్ అధ్యయనంపై ప్రత్యేకించిన క్రమశిక్షణ యొక్క కాదు, ఆర్థిక శాస్త్రం, చరిత్ర, సాహిత్యం, వివిధ శ్రేణుల యొక్క ఒక రకమైనటువంటి గుట్ట. అంటే ఒక నగరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఒక బుట్ట లాంటిది అన్నట్టు. దాంట్లో ఒక యాపిల్ ఉంటుంది, ఒక మామిడికాయ ఉంటుంది, ఒక జామకాయ ఉంటుంది, ఇంకా రకరకాల ఉన్నట్టు సమాజాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలంటే చరిత్రాత్మకంగా అర్థం చేసుకోవాలి, సాహిత్యపరంగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఆర్థిక పరంగా అర్థం చేసుకోవాలి, భౌగోళిక పరంగా కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. మన హైదరాబాద్ నగరం అనేది ఒక రకంగా డెక్కన్ ప్లాట్యూ అంటారు. మీరు ఎంత వర్షం కొట్టినా కానీ హైదరాబాద్కి ఏం కాదు. మీకు ఎంతైనా వర్షం కొట్టనండి, హైదరాబాద్కు ఏం కాదు. ఎందుకు అంటే ఇది ఒక భౌగోళికమైనటువంటి ఇక్కడ పరిస్థితులు వేరుగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు ఏ సిటీని అర్థం చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ దాని చారిత్రపరంగా, సాహిత్యపరంగా, భౌగోళిక పరంగా విస్తృతమైన దీన్ని మనం ఒక ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో బాగా పెరుగుతున్నటువంటి పరిశోధనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. గ్లోబల్ మధ్య మరియు లోకల్ మధ్య సమతుల్యత. ఇప్పుడు నువ్వు ఊరికే సిటీ గురించి మాట్లాడావు అనుకో, ఎవడు నీకు ఊర్లలో ఓటేయడు. రాజశేఖర రెడ్డికును కేసీఆర్ తేడా ఏంటంటే రాజశేఖర రెడ్డి ఈజ్ మోర్ ప్రో పూర్, ప్రో రూరల్, వెరాజ్ మన చంద్రశేఖర్ రావు ఈజ్ ప్రో అర్బన్, ఇంక్లూడింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఆల్సో ప్రో అర్బన్. అంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ కానీ, స్పీడ్ కానీ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అర్బన్ సిటీ ఇప్పుడు దీంట్లో మ్యాక్స్ వెబర్ రాశాడు ది సిటీ, ఆ తర్వాత ఎమిల్ డర్కెన్ రాశాడు ఏంటంటే ఈ యొక్క సాలిడారిటీ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే
ఇంకా పట్టణ ప్రాంతాలలో స్పెషలైజేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంటే ఒక ఎనస్థిషియన్ డాక్టర్ ఉంటాడు, ఒక పెద్ద స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఉంటాడు. అజారుద్దీన్ హైదరాబాద్లో ఉంటాడు, వరల్డ్స్ బెస్ట్ క్లాసీ బ్యాట్స్మెన్ చెప్పవచ్చు, వరల్డ్ రికార్డు సృష్టించాడు. బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఉంటాడు, బెస్ట్ ఎనస్థిషియన్ ఉంటాడు, బెస్ట్ డాక్టర్స్, లాయర్స్, జడ్జెస్ ఉంటారు, లీగల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. అంటే ఇదంతా కూడా వీళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలంటే అర్బన్ స్టడీస్ సిటీని మనం చాలా ప్రత్యేకించి మార్క్సిస్ట్ దృక్పథంతో కానీ, పోస్ట్ మోడర్న్ దృక్పథంతో కానీ, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి దృక్పథాలతోటి మనము ఈ యొక్క ఇంటర్ డిసిప్లినరీ సిద్ధాంతాలతోటి మనం ఈ యొక్క సిటీని అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సైద్ధాంతిక మరియు సూక్ష్మ అనుభవిక మధ్య అంతరాయం అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ తీసుకోండి, ఒక సోషాలజీ కాదు, ఇది హిస్టరీ తీసుకున్నా ఇంకేది తీసుకున్నా కానీ సైద్ధాంతికతకు మరియు వాస్తవానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. మనం జస్ట్ సింపుల్గా వరల్డ్ సొసైటీ, క్లాస్ సొసైటీ అన్నాం అనుకోండి, చాలా తేడాలు ఉంటాయి. అది మనం సూక్ష్మ స్థాయిలో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే. నిన్న నేను ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ ఏదో చదువుతున్నాను, అతను సూక్ష్మ స్థాయిలో చూశాడు కాబట్టి ఈరోజు మనం పాలు, పెరుగు మనం తాగలుగుతున్నాం. ఎందుకంటే హైయెస్ట్ వెయిట్ చేసేసి ప్రతి పాలల్లో సూక్ష్మ క్రిములు ఉంటాయిరా బాబు, నువ్వు వేడి చేసి చల్లారితే ఏమవుతుందంటే అది దాంట్లో సూక్ష్మ క్రిములు చనిపోయి అది మనకి ఒక పెరుగుగా పాలుగా కొంచెం కాలం ఉంటుంది. అంటే సూక్ష్మ స్థాయిలో కూడా మనకు వాస్తవాలు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సూక్ష్మ స్థాయిలో ఒక మతపరమైనటువంటి హావభావాన్ని బాగా కలిగి ఉంటాడు, ఇంకొకడేమో కులపరమైనటువంటి, ఇంకొకటి భూమిపరమైనటువంటిది, ఇంకొక స్త్రీల పరమైనటువంటి భావోద్వేగాలు కలిగి ఉంటారు. వాడు ఏమైనా చేయగానే అమ్మాయిని మాత్రం అనకూడదు. అదేవిధంగా అమ్మాయిలు కూడా రకరకాల ఉంటుంది. ఇంకొక కల్చర్ ఉంటుంది. కల్చర్ అంటే ఎట్లా అంటే మనకు తెల్లారేస్తే అందంగా ఉండడం, ఫ్యాషన్గా తయారు కావడము, గూగుల్స్ పెట్టుకొని. మీరు హైదరాబాద్ నవాబ్ చూస్తే హైదరాబాద్ సిటీలో సైకి ఎట్లా ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. నా ఫ్రెండ్ కూడా ఈ మధ్యలో ఒకటి చెప్తుండే, హైదరాబాద్లో కనుక ఏదైనా నాలుగు టీచర్ కొంచెం టెంపరీగా పనిచేస్తే ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనకు వాడు ఒక కొత్త అమ్మాయిని టీచ్ చేయడం, అమ్మాయిని అబ్బాయిని టీచ్ చేయడం మనకు కొంచెం నార్మల్గా ఉంటుంది. టీచర్ని కూడా పటాయించడానికి ట్రై చేస్తారు. అబ్బాయిని లేడీస్ టీచర్ని, మెన్ టీచర్ని లేడీస్ అని ఇట్లా చేస్తారు అనేది. అంటే మనకు ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాలలో లేకపోతే కొంచెం చిన్న చిన్న ప్రాంతాలలో ఇది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ సిటీలలో ఇది ఒక వింతగా ఇట్లా జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం ఒక పెద్ద సిద్ధాంతాన్ని, మార్క్సిజాన్నో లేకపోతే స్త్రీవాదాన్నో లేకపోతే ఇంకేదన్నో ఒక పెద్ద సిద్ధాంతం, ఫంక్షనలిజమో కాన్స్టిట్యూషనలిజమో ఇంకేదన్నా అయాన్ రాండ్ ఫిలాసఫీనో, ఎందుకంటే అయాన్ రాండ్ ఫిలాసఫీ నావలిస్టులు ఉంటారు. పెద్ద పెద్ద ఇప్పుడు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ హైదరాబాద్లో ఉంటాడు, నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను. అట్లా అంటే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ మనకి చాలా తేడా ఉందనుకోండి, నేను చెప్తున్నాను. అంటే పెద్ద పెద్ద ఫిలాసఫర్స్ కూడా ఇక్కడ ఉంటారు. అయితే మనము ఈ యొక్క పెద్ద పెద్ద సిద్ధాంతాలని సిద్ధాంతీకరించి మనం సూక్ష్మ స్థాయిలో చూస్తే సూక్ష్మ స్థాయిలో మనకు ఈ యొక్క తేడాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. పట్టణ రంగం విస్తరణ మరియు దాని ప్రవేశనంగా అంతర్జాతీయ మలుపులు మరింత ఎక్కువగా మన విభజనను ఎదుర్కొంటాం. ఇది సామాజిక సిద్ధాంతం మరియు అనుభవ అధ్యయనాల మధ్య అంతరాలకు దారితీస్తుంది. గమనించవలసిన ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే విభజన పరిగణించబడే దానికంటే వాస్తవాచరణలో మరింత విస్తృతంగా మారింది. గేటెడ్ కమ్యూనిటీపై పెరుగుతున్న పరిశోధనలతో ఫ్యాంటసీ నగరాల పెరుగుదల, అనేక అంతర్జాతీయ సరిహద్దుల బహుళజాతి వలసలు, ప్రపంచ నగరాలు, స్థానిక ఆర్థిక వ్యవస్థల పాలనపై విద్యావేత్తలు మరియు విధానం అభ్యాస ప్రపంచం మధ్య నెమ్మదిగా నిర్మించబడుతుంది. మీరు గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్, ఇప్పుడు మీరు అపర్ణ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అనేది ఒక పెద్ద గేటెడ్ కమ్యూనిటీ. అది ఎట్లా అంటే అసలు మనం ఒక్కొక్క ఫ్లాట్ కొన్ని లక్షలలో ఉంటుంది. నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఒక విల్లా ఉన్నది. మీకు గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ ఉంటాయి, ఫ్యాంటసీ నగరాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు వాటర్ వరల్డ్ అనేది ఫ్యాంటసీ వరల్డ్, ఆ తర్వాత ఐమాక్స్ అనేది ఒక ఫ్యాంటసీ వరల్డ్. చిన్న పిల్లలపై ఆ మధ్యలో నేను ఒక పెద్ద మాల్లోకి పోయాను. అదేంటంటే ఆ డిమార్ట్ లాంటి ఒక పెద్ద మార్ట్. అసలు అది ఇట్లా మనం ఇది ఏంటంటే సొరంగ మార్గంలాగా ఉంది. దాంట్లో పోయి ఒక సెల్ఫీ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఒక 3-4 అంతస్తులు ఉండి అది ఒక ఫ్యాంటసీ వరల్డ్ లాగా అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే దాంట్లో రకరకాల షాపులు, రకరకాలైనటువంటి అవి అనేది ఉన్నాయి. అంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యాంటసీ వరల్డ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రకంగా మనకి ఈ యొక్క గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, పరిశోధనలతో ఫ్యాంటసీ నగరాలు,
అనేక అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి సౌదీకి పోయే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. అదే మీకు చెన్నై అయితే సింగపూర్ అటు పోయే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. అంటే సిటీ అనేది ఒక ఒక సంక్లిష్టమైనటువంటి ఒక ఒక వ్యవహారం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా అది చాలా లోతుగా ఉంటుంది. అలా అని మనం దీన్ని వదిలే ప్రసక్తి లేదనుకోండి. దీన్ని మనం మాట్లాడుతూనే ఉండాలి. దీంట్లో ఉన్నటువంటి న్యూయాన్సెస్ని మనం అన్వైండ్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఇది మనం ఈ రకంగా గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్, పరిశోధనలు, ఫ్యాంటసీ నగరాలు, థీమ్ పార్క్స్, 24 hours వర్క్ చేయడము, అంతర్జాతీయ విషయాలు, సరిహద్దులు, వలసలు, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క సిటీ వ్యవస్థలో చాలా ప్రభావం చూపిస్తాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నగరాలు వాటి రకాలు, అంటే ఈ నగరాలలో కూడా రకరకాల నగరాలు ఉంటాయి. దాంట్లో పట్టణ జీవావరణ శాస్త్రం అంటే అర్బన్ ఎకాలజీ అనేది మనకు ఈ యొక్క చికాగో చూస్తే మనకు మార్క్సిస్టు మరియు న్యూ మార్క్స్ ఆధారంగా నగరాల కలయిక నొక్కు చెప్పే విశ్లేషణాత్మక నమూనాలను పట్టణ శాస్త్రంలో సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. ప్రభుత్వ మరియు సామాజిక విధానాలపై పెట్టుబడిదారి విధానం యొక్క అనిర్వచనమైనటువంటి ప్రభావం ఉంది. ఈ పెట్టుబడిదారి విధానం ఏదైతే ఉందో అది రాజకీయాల మీద, విద్య మీద చాలా చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. నా మీద ఈ నగరం, నా యొక్క హైదరాబాద్ నగరం యొక్క మొట్టమొదటి నా ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే, మీ ఊర్లో చదివేటప్పుడు హైదరాబాదే కానీ ఏ నగరమైనా కానీ రిక్షా వాడని ఒక లెసన్ ఉండేది మనకి. అది తిరుపతి గోపిచంద్ ఎవరో రాసినట్టు. ఆ రిక్షా వాడు ఏంటంటే ఆ ఊర్లో కరువు వస్తుంది. ఆ కరువు వస్తే అతను సిటీకి, నా చిన్నతనంలో అంటే 1970s హైదరాబాద్ కానీ వరంగల్ కానీ మొత్తం రిక్షా పుల్లర్ తోటి ఉండేది. అది ఆ రిక్షా పుల్లర్స్ వాళ్ళు ఈ జీవనం ఊర్లో కరువు వస్తేనో ఇంకేదైనా వస్తే హైదరాబాద్లో రిక్షా పుల్లింగ్ చేస్తూ బతికేవారు. అంటే హైదరాబాద్ నగరం అనేది ఒక రిక్షా పుల్లర్స్కి ఒక ఆధారంగా ఉండేది. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, మనం సిటీని అర్థం చేసుకునేటప్పుడు చాలా అవి చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇవి నగరాలు అనేటివి సంక్లిష్టంగా ఉంటాయి. కొన్నేమో వ్యాపార ధోరణి కలిగి ఉంటాయి, కొన్నేమో మతపరమైనటువంటి ధోరణి కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పుడు మక్కా ఉందనుకోండి, మక్కా అనేది ఒక వరల్డ్స్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ సిటీ, కానీ అది రిలీజియస్ సిటీ. ఢిల్లీ ఉందనుకోండి, ఢిల్లీని పొలిటికల్ మక్కా అంటారు. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు చింతగా మన రూలింగ్, నాన్ రూలింగ్, ఈ పార్టీలన్నీ కూడా ఢిల్లీలో హెడ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. వాళ్ళు అక్కడ ఆప్ పార్టీ ఉంది, అక్కడ ఆప్ పార్టీ కూడా దాన్ని ఢిల్లీని ఒక రాజకీయ నగరంగా చెప్పవచ్చు. ఇది విజయవాడ ఉందనుకోండి, విజయవాడ అనేది ఒక కమర్షియల్ సిటీ. అది అంటే మీకు చేపల నుంచి మొదలుపెట్టుకుంటే పొగాకు కానీ, చక్కెర కానీ, అంత వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, వ్యాపారం. మీరు ఏది తీసుకున్నా కానీ విజయవాడ అనేది ఇది కమర్షియల్. హైదరాబాద్ ఈజ్ ఎ పొలిటికల్ క్యాపిటల్. అండ్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చెప్పుకుంటే వైజాగ్ ఈజ్ ఎన్ కైండ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ క్యాపిటల్, లేకపోతే అది ఒక బ్యూటీ క్యాపిటల్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఒక్కొక్క నగరానికి ఒక్కొక్క అది ఉంటుంది. ఒక్కొక్క నగరానికి ఒక్కొక్క దాని క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. మనం షాంఘై నగరం తీసుకుంటే షాంఘైకి ఒకటి ఉంటుంది. మీకు సింగపూర్ కనుక తీసుకుంటే, సింగపూర్ అనేది అది ఏం చెప్తారు అంటే, యాక్చువల్గా అక్కడ ఏం పండదండి సింగపూర్లో. నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే సింగపూర్ పోయారో చెప్పారు. వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే, సింగపూర్ అనేది ఇది హైలీ కమర్షియల్ అబ్బాస్. అది వాళ్ళు ఓన్లీ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో కనుక ఎట్లా చేస్తారో ఆ రకంగా వాళ్ళు జస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారు. వాళ్ళు పెద్దగా అదేం ఉత్పత్తులు ఏం లేవు, అయినా కానీ వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యారు. అంటే వాళ్ళు ఆ ఎక్స్చేంజ్ని చాలా పకడ్బందీగా చేశారు. చాలామంది ఏమంటారంటే, మన రాజకీయ నాయకులు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ మధ్యలో పనామా పేపర్స్ అని ఒక కేసు నడిచింది. దాంట్లో అమితాబ్ బచ్చన్ వీళ్ళందరూ కూడా, ఇంక్లూడింగ్ పాకిస్తాన్ ప్రధాని, కొంతమంది సౌత్ ఏషియా ఈ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఈ ట్యాక్స్ ఎవేట్ చేయడానికి వాళ్ళ పెట్టుబడులని ఈ పనామాలో, సింగపూర్లో పెట్టారనేది మనకు విన్నాం. అదేవిధంగా రాజీవ్ గాంధీ ఉన్నాడు అనుకోండి, రాజీవ్ గాంధీ వరల్డ్ బ్యాంక్లో పెట్టాడు అనేది, స్విస్ బ్యాంక్లో పెట్టాడు అనేది కొంతమంది చెప్తున్నటువంటి విషయం. ఈ రకంగా ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే
నగరాలు అనేటివి ఆర్థిక నగరాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు బాంబే ఉందనుకోండి, అదొక ఆర్థిక నగరం. అక్కడ ప్రతి వాళ్ళు కూడా అది ఆర్బీఐ ఉంది. మనీ ఈజ్ ద ఎవ్రీథింగ్ దేర్. అది ఒక ఆర్థిక నగరంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే దో ఇట్ ఇస్ ఎన్ వాట్ దో ఇట్ ఈస్ ఎన్ సీ షోర్, ఇట్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ ఇట్ కెన్ బి బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఎన్ కైండ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఆర్ ది ఫైనాన్షియల్ సిటీ ఆఫ్ ది ఇండియా అని చెప్పుకోవచ్చు. అర్బన్ ఎకలాజికల్ స్టడీస్ అంటే సిటీలో మనకు హైదరాబాద్లో కూడా మా యూనివర్సిటీ పక్కనే, అంటే మా ఇంటి పక్కనే యూనివర్సిటీ, అది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ గోడ కానుకొనే ఈ అర్బన్ ఎకలాజికల్ స్టడీస్ ఉంది. ఈ అర్బన్ ఎకలాజికల్ స్టడీస్ అంటే ఏంటంటే పట్టణంలో జీవితం అనేది ఏ రకంగా మారుతుంది, ఎట్లాంటి అర్బనిజం ఉంది, ఏకీకరణ ఎట్లా జరుగుతుంది, సామాజిక క్రమం ఎట్లా జరుగుతుంది, నియంత్రణ ఎట్లా జరుగుతుంది, ఐక్యత ఎట్లా జరుగుతుంది, ఆధిపత్యం ఎట్లా ఉంది, పెట్టుబడిదారి విధానం ఎట్లా ఉంది, ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి యొక్క స్టడీస్ జరుగుతారు. ఇప్పుడు అర్బన్ ఇస్ ఆల్వేస్ రెవల్యూషనరీ అండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నీకు ఎవరికి కూడా హీరో కాదు. మన పల్లెటూరులాగా ఏరా మల్లిగా పుల్లిగా ఏరా రావారా, కొత్త బట్టలు వేసుకునేంద్రా, పొలానికి రావారా, అట్రావారా అని ఇట్లా రకరకాలుగా చెప్తారు. ఈ సిటీలో అవన్నీ ఉండవు, ఎవరికి వాడే హీరో. అట్లా అంటే సిటీ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఫర్ రెవల్యూషన్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చదువుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు, అన్యాయం జరిగితే నీకు అది జరిగిన వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ప్రేమలు వాచాలు కొంచెం ఊర్లో ఉన్నట్టు ఉండవు. దీనికి ఉండే అడ్వాంటేజ్ దీనికి ఉన్నాయి, పల్లెటూరుకు ఉండే అడ్వాంటేజ్ పల్లెటూరుకు ఉన్నాయి. ఈ రకంగా సిటీ పల్లెటూరులు ఉంటాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నగరం దాని సాంస్కృతిక ప్రదేశాలు. నగరం యొక్క స్థానికమైన ప్రత్యేకమైన అసాధారణమైన సంక్లిష్టమైన మర్యాదలతో ఇతరులతో వచ్చే సైట్ నగరాలు అందమైన సంక్లిష్ట నగర హ్యూరిస్క్లిగోజ్గా మారుతుంది. ఇది వాస్తవానికి అంతర్గత డైనమిక్స్ ద్వారా సమాజాన్ని రూపొందించే కొన్ని ప్రధాన వర్తనలను గుర్తించి జ్ఞానాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అర్థమయ్యేలా చేస్తుంది. ప్రధాన నగరాలను నోడ్లుగా భావించవచ్చు. నోడ్లు అంటే నోడల్ ఏజెన్సీ భావచ్చు. ఇక్కడ అనేక విభిన్న ప్రక్రియలు ఉచ్చరించబడిన సాంప్రదాయాల్లో కలుస్తాయి. గ్లోబలైజేషన్ ఈ ప్రక్రియలో చాలా వరకు ప్రపంచ స్థాయిని పనిచేస్తుంది. అంటే ఈ ప్రపంచీకరణ అనేది నగరాలను, దాని యొక్క సాంస్కృతిక కల్చరల్ సైట్స్ అండి. సిటీస్ అన్ని కూడా, ఇప్పుడు నేను ఒక పాట పాడాను అనుకోండి, ఊర్లో ఎవరు వింటాడండి? అది ఏదో చెట్లకు పుట్లకు పాడుకోవడం తప్ప, అమ్మ నాన్నలు తిట్టడం తప్ప, అది పని చేయాలి, ఆహారం తినాలి. అదే సిటీ అనుకోండి, మీకు రవీంద్ర భారతిలో కనుక మీరు ఒకరోజు ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారనుకోండి, నా ఫ్రెండ్ ఒకటి చెప్తా ఉండేవాడు. ఏమనంటే, నా సిటీలో ఉన్న బ్రాహ్మణులందరూ కూడా ఈ యొక్క లలిత కళల పేరు చెప్పి ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయడం హైదరాబాద్ సిటీలో, దాంట్లో లక్షల బిల్లు తీసుకోవడం. అంటే ఈ యొక్క సిటీ అనేది మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే, ఈ యొక్క కల్చరల్ దానికి ఒక క్యాపిటల్గా ఉంటుంది. అది ఎట్లా అంటే ఇది ఒక ఫొసి అని చెప్పొచ్చు. ఈ ఫొసి అనేది కల్చరల్ ఫొసి అని మనము దీన్ని ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ రకరకాలైనటువంటి కల్చర్స్ ఉంటాయి, గ్లోబలైజేషన్ ఉంటుంది, అది రకరకాల దాంట్లో పనిచేస్తుంది అనేది మనము ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. వినియోగం మరియు నగరాలు. అంటే ఒక్కొక్క సిటీలు, ఇప్పుడు ఎవరో చెప్పారు నాకు, మన అదేంటి గుంటూరులో ఉన్నటువంటి తెనాలి కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకొక పేరు ఏదో పేట ఉంది, అక్కడ ఫ్రాన్స్లో ఏమొస్తుందో అక్కడ ఆ ఫ్యాషన్ వస్తుంది. అది ఆ యొక్క నగరానికి ఉన్న ప్రత్యేకత. అంటే ఒక్కొక్క నగరానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంటుంది, ఒక్కొక్క వినియోగ స్టైల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వారణాసి ఉన్న వాళ్ళని అనుకోండి, వారణాసి వాళ్ళు ఎక్కువగా స్వీట్లు తింటారు. హైదరాబాద్ ఉందనుకోండి, మీరు కర్ణాటక పోండి, ఎక్కడ పోండి, ఫస్ట్ బిర్యానీ అని చెప్తారు, ఆ తర్వాత చాయ్ బిస్కెట్ అని చెప్తారు. అంటే హైదరాబాదీ బిర్యానీ అనేది నగర కన్జంప్షన్కి, వినియోగము కన్జంప్షన్ అంటే అది కన్జంప్షన్కి అది ఒక సింబల్గా అయిపోయింది. మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడికైనా పోనీయండి, ఇండియా నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చామంటే బిర్యానీ అంటారు. మీరు ప్రపంచం ఎక్కడికైనా పోండి, బెస్ట్ కాఫీ ఏంటంటే చెన్నై అంటారు, ఫిల్టర్ కాఫీ. మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, దూద్ పేడ అంటే వారణాసి అంటారు. మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, ఒక్కొక్క సిటీకి ఒక్కొక్క అర్బన్ కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బాంబే ఉందనుకోండి, బాంబేలో వడాపావ్ అనేది కన్జంప్షన్ ఉంటుంది. అంటే అది చాలా ఎక్కువ కోట్లాది మంది ప్రతిరోజు వడాపావ్ తింటారు, అది దాని యొక్క కన్జంప్షన్. మనకు బిర్యానీ తింటారు, బిర్యానీ లేకపోతే అసలు హైదరాబాద్ను కానీ మన తెలంగాణను కానీ ఊహించడం మనం కష్టం అని చెప్పుకోవచ్చు.
అంటే ఒక్కొక్క ఆ, నగరానికి ఒక్కొక్క వినియోగ సంస్కృతి ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకరి సైద్ధాంతిక వస్తువును శాస్త్రీయంగా నిర్వచించిన అవసరం గురించి లూయిస్ వెల్త్ యొక్క ఆందోళనతో మొదటి పనిచేసినప్పుడు సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు వాస్తవానికి అర్బన్ అంటే ఏమిటి చెందారు. మాన్యువల్ క్యాజర్ యొక్క పనిలో ఎకడమిక్ స్టడీ యొక్క వినియోగం పూర్తి కొత్త డైనమిక్స్కు తలుపు తెరిచేందుకు అనాలోచిత పరిణామం కలిగి ఉంది. ఈ యొక్క మాన్యువల్ క్యాజువల్ అనే తను కూడా ఈ సిటీ గురించి చాలా ఒక మంచి పుస్తకం రాయడంతో ఇది పెద్దగా అయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అర్బనిటీ యొక్క ప్రత్యేకత అంటే దీని ప్రత్యేకత అంటే ఇది స్పేస్ బౌండ్ అండి. స్పేస్ బౌండ్ అంటే నువ్వు హైదరాబాద్ ఉంటేనే నీకు ఒక గుర్తింపు, లేకుంటే గుర్తింపు ఉండదు. ప్రపంచీకరణ యొక్క థీమ్ యొక్క ప్రతిపాదన సమైక్య నియంత్రణ సంస్థలు, జాతీయ కార్మిక సంస్థలు, అధికారిక పరిధులు వెలుపల ప్రయాసం, నిర్ణయాధికారం, పౌర చర్యల ఇతర లోపాలు వెలుపలి ప్రపంచీకరణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఈ కొత్త నగరాలు ప్రభావాన్ని సృష్టిస్తాయి. 149 నగరాలు, దేశాలు మరియు ఖండాలు, అంతర్జాతీయ సంస్థలు, పెరుగుదల, డబ్బు, వస్తువులు, వినియోగాలు ఇవన్నీ కూడా చలనశీలతో ప్రధానమైందని చెప్పుకోవచ్చు. మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తానండి. అంటే మనం ఎందుకు అర్బన్ యొక్క ప్రత్యేకత గురించి చెప్పాలి అంటే, నాలాంటి పల్లెటూరు అబ్బాయి వాడు మా మండలానికి పోవాలంటే నేను చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో పెద్ద గొడవ జరిగేది. అంటే మా నాన్నెంబడి కానీ మా అమ్మెంబడి కానీ లేకపోతే ఇంకెవరన్నా బంధువుల ఇంటికి పోవాలంటే పల్లెటూరు వదిలి నువ్వు బయటికి అడుగుపెట్టడం అనేది ఒక దుస్సాధ్యంగా ఉండేది. అది విలేజ్లో కానివ్వండి, మా మండలానికి పోవాలంటే అదొక పెద్ద అచీవ్మెంట్ లాగా ఉండేది. ఎంతో ఏడుస్తే కానీ అప్పుడు కానీ పోనిచ్చేవాళ్ళు కాదు. సైకిల్ వాడాలనుకోండి, సైకిల్ వాడాలన్నా 100 తిట్లు తిన్న తర్వాతనే సైకిల్ వాడేవాళ్ళు. అంటే ఈ రకంగా యొక్క సిటీ అనేది ఒక పల్లెటూరు పిల్లలకి అందని ద్రాక్షగా ఉండిపోవడం. ఎందుకంటే దీనికి ఇది చాలా వైరుధ్యాలతో కూడుకున్నది, ఇది చాలా సంక్లిష్టతతో కూడుకున్నది. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టంతో కూడుకున్నదని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఉత్పత్తి కేంద్రీకృత పెట్టుబడిదారు విధానం నుంచి వినియోగ కేంద్రీకృత పెట్టుబడిదారు విధానం అంటే ఏంటంటే, మనకు ఇంతకుముందు ఒక ఉత్పత్తి కేంద్రీకృత అంటే ఈ పరిశ్రమ మీకు ఇన్ని టన్నులు ఉత్పత్తి చేయాలి, ఇంత ఉక్కు ఉత్పత్తి చేయాలి, ఇంత అది ఉత్పత్తి చేయాలి అనేది ఒక గ్రోత్ వర్కింగ్ క్లాస్ అనేది ఉండేది. ఇప్పుడు అది పోయిందండి. వినియోగదారు అంటే నువ్వు ఆ వినియోగదారునికి ఏం కావాలన్నా దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనకు ఉత్పత్తి అనేది ఉంటుంది. దీన్ని అర్థం చేసుకోండి ఏంటంటే, ఉత్పత్తి కేంద్రీకృత పెట్టుబడిదారి విధానం నుండి పని మరియు బలవంతం నుండి పాతికిపోయిన వినియోగదారు పెట్టుబడిదారి విధానానికి విశ్రాంతి, మార్కెట్ సమ్మోహనము అంటే ది టెంప్టేషన్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ మరియు దృశ్యాల ఆధారంగా విభిన్న పండితులు వర్ణించిన దానికి శ్రద్ధ చూపడం. మార్క్సిజం మరియు ఆలోచన పరుల తమ రచనలో ఉత్పత్తి సాధనాలను ముందుంచారు. మరింత సమకాలీన ఆలోచనలను వినియోగ సాధనాలు అంటే కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ అనే ఆలోచనను అభివృద్ధి చేశారు. మరియు వినియోగదారు సమాజం యొక్క మరింత సాంస్కృతిక విశ్లేషణలోకి మారారు. అంటే ఎందుకు ఒక మనిషి చట్నీని తింటాడు, ఒకడు బిర్యానీ ఎందుకు తింటాడు అనే దాంట్లో అంటే నువ్వు పరిశోధన అనేది కన్స్యూమర్ ఒక ప్రోడక్ట్ని ఎందుకు వాడుతున్నాడు, అది కన్స్యూమర్ రీసెర్చ్, మార్కెట్ రీసెర్చ్ అనేది ఈ రోజుల్లో 100 కోట్లు 1000 కోట్లుగా అది టర్న్ ఓవర్ను కలిగి ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. విశ్రాంతి యొక్క కాన్సెప్ట్ అంటే అసలు విశ్రాంతి అనేది ఏంటి అంటే, మనకు మోడర్న్ సొసైటీలో ఏమైంది అంటే, మోడర్నిటీ ఏం చేసిందంటే ఒక మనిషిని ఒక మెషిన్గా చేసి రాత్రి పగలు రాత్రి డ్యూటీ అని పగలు డ్యూటీ అని వాడిని ఒక పిచ్చోని చేసేసి వాడిని అట్లా చేశారు. అయితే ఈ యొక్క లీజర్ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఒక మనిషికి బ్రేక్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మీరు సత్యజిత్ రేది ఒక సినిమా ఉంటుంది, అరణ్య ఎగ్దిన్ దాంట్లో జంగల్ మ్యాన్. అదేంటంటే అర్బన్ గ్రీన్ అనేది ఒకటి ఉంటుందండి. అర్బన్ గ్రీన్ అంటారు అంటే సిటీలో చేసిన దాన్ని చేసి ఒకే పనులు జీవితాంతం చేయడం వల్ల మనిషి పిచ్చోడైపోయే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే మనిషి తను బ్రేక్ అంటే వానికి వినోదాన్ని ఇవ్వాలి, వానికి విశ్రాంతిని ఇవ్వాలి. వానికి ఒక వర్కర్కైనా కానీ, ఒక టీచర్కైనా కానీ, డాక్టర్కైనా కానీ, లాయర్కైనా కానీ, ఈ యొక్క ఫ్యాక్టరీ పనికైనా కానీ, కార్యాలయంలో నిమగ్నమై ఉండే వృత్తి వాళ్ళు అంటే
ఇప్పుడు ప్రొఫెసర్ నాడు అనుకోండి, వాడు నిజంగానే కొంతమంది చాలా మంది పిచ్చోళ్ళు అయిపోయిన వాళ్ళు అన్నారు. అదేంటంటే నువ్వు నిరంతరం ప్రెజర్ పెట్టడం వల్ల వానికి ఒక జీవితం ఉంటుంది, వాడు ఒక మనిషి అనేది మనం అర్థం చేసుకోకుండా అట్లా మనం ప్రెజర్ పెడితే ఆ మనిషి పిచ్చోడు అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే దీన్ని ఎట్లా బ్రేక్ చేస్తాం మనం? ఈ యొక్క అర్బన్ డిన్నుని కానీ, ఈ యొక్క నిరంతరం జరిగే ఈ యొక్క ఒక మెషిన్ లాగా చేసే పరాయీకరణ కానివ్వండి, ఇదంతా మనం ఎట్లా చేస్తాము అంటే దీన్ని మనము దీనికి ఒక బ్రేక్ ఇవ్వాలి, ఒక విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది మనిషి అనేవాడు కొంచెం మరి తేరుకొని సహజ సిద్ధమైనటువంటి మనిషిగా ఏర్పడవచ్చు. నేను రోజు కంప్యూటర్ పాఠాలు చెప్తున్నాను, ఇది కూడా నా మీద ఇంపాక్ట్ చూపించదు సైకలాజికల్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనుషులు లేకపోతే నేనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను, నేనే పాఠాలు చెప్తున్నాను. దీన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలంటే దీంట్లో మీరు ఇంటరాక్షన్ ఉందనుకోండి, పక్కకి మీరు మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, మిమ్మల్ని చూసుకుంటా పాఠం చెప్పొచ్చు. చెప్పినప్పుడు ఏమైందంటే ఇది ఇంటరాక్టివ్గా అయింది. అప్పుడు ఒకరినొకరు మనం నాకు కొంచెం హ్యాపీగా ఉండదు. మీరు కూడా మనం అంటే మన ఆన్లైన్లో అనగానే ఒకరినొకరు చూసాంలే అని ఒక అది ఉంటుంది. లేకపోతే ఇదే కొనసాగితే దీనికి విరామం ఇవ్వకపోతే నేను కూడా ఒక ఇబ్బందికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే ఇట్లా విశ్రాంతి అనేది, లీజర్లీ క్లాస్ అనేది కొత్తగా వస్తున్నటువంటి ఇది ఒక సిద్ధాంతం. ఈ లీజర్లీ క్లాస్లో ఏం చెప్తుంది అంటే మన వర్కర్స్ని బ్రేక్ ఇవ్వాలి, రాత్రి ఇవన్నీ బ్రేక్ ఇవ్వాలి, మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ ఏం చెప్తాడు అంటే ఒక మనిషి తన ఇష్టం పని చేసుకుంటూ చేపలు పట్టవచ్చు, ఆ తర్వాత హీ షుడ్ గో ఫర్ ఫిషింగ్, హీ షుడ్ డూ వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు శ్రమతో జరిగితే వాడు చేసే పని 4 గంటలే జరిపోయింది అంటాడు. ఈ 4 గంటలు అనేది సరిపోయిద్ది అని కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు. అంటే ఇక్కడ విశ్రాంతి అనేది ఇది కొత్త ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్కులు, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ రావడము, ఈ యొక్క వర్కర్కి విశ్రాంతిని ఇవ్వడం అనేది ఒక కొత్త ఆలోచనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇతర క్లిష్టమైన పట్టణ పండితులు వినియోగదారు సమాజం యొక్క అభివృద్ధి చారిత్రాత్మకంగా వివరిస్తారు. ఇది పట్టణ వ్యక్తీకరణతో ఉత్పత్తి సంబంధాలకు వ్యవస్థీకృత విస్తరణగా మరియు కొత్త వినియోగ సాధనాలు, మూలధనం యొక్క కీలకమైన ఉత్పాదక శక్తి, ఈ రాజకీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన మేధోచరణంతో క్యాజల్స్, హార్వే, గార్డినర్, సోజా, క్లార్క్స్ వంటి ప్రముఖ పట్టణ పండితులను కూడా పని ఉంది. వీరు ఇటీవల ప్రపంచ స్థాయి మార్పులను నెక్కు చెప్పారు. పెట్టుబడిదారి విధానంలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ దేశాలలో వినియోగ ప్రదేశాలను కన్జంప్షన్ ప్లేస్లు ఉత్పత్తి చేయబడ్డాయి. ఇవి జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకి చాలా ముఖ్యమైనవి. ఉత్పత్తి ప్రదేశాలు కంటే ఎక్కువగా విదేశాల్లో ఉన్నాయి. మార్కెటింగ్ మరియు ప్రకటనలు యొక్క అధిక కొత్త మెకానిజంల ద్వారా ప్రభావితమైన మరియు సంపన్న దేశాల జనాభా అధిక స్థాయిలో వినియోగిస్తుందని గ్లిట్జ్ మరియు థిన్సుకే మనకు మారుతున్న సూత్రాలు మనకు చెప్తా ఉన్నాయి. అంటే ఈ యొక్క పెద్ద నగరాలలోనే కన్జంప్షన్ ఎక్కువగా ఉంది. కొన్ని వందల అడ్రస్లు కలిగి ఉంటారండి ఒక్కొక్క అమెరికన్ ఫ్యామిలీ. నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి చెప్తా ఉండేది. అంటే ఇట్లా కన్జంప్షన్ ప్యాటర్న్ జరిగే ఒక లిప్స్టిక్ ఉందనుకోండి, లిప్స్టిక్ వాళ్ళు చేసే లిప్స్టిక్ కానీ వాళ్ళు వాడే ఆయిల్స్, క్రీమ్స్ కానీ యుఎస్ సమాజం కానీ యూకే సమాజం కానీ అసలు వాటికి మనకు ఆ యొక్క మన బడ్జెట్ సరిపోదేమో అని వాడు సంపాదించే సంపాదన వాళ్ళకి సరిపోదని అంటారు. ఒక సూత్రం ఉండదు తెలుగులో, వీడు సంపాదించిన సంపాదన ఆమె జాకెట్ కుట్టు కూలికి పోదు అని. అంటే అట్లా ఉదాహరణ చెప్తున్నాం పల్లెటూరులో అయితే. ఇట్లా ఈ రకంగా ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ సిటీ అనేది ఒక కన్జంప్షన్కి అది అనేది ఒక కేంద్రంగా ఉంటుంది, అది చాలా ప్రభావాలకు గురవుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సంగ్రహం: పెట్టుబడిదారు దృష్టాంతంలో నగరాలు, వినియోగము, విశ్రాంతి సాధించిన పట్టణ సమాజశాస్త్రం మరియు పట్టణాధ్యయనాల స్వభావాలు సమీక్షించబడ్డాయి. మనం ఆధునిక ఆలోచనల పాలతో పాటు పోస్ట్ మార్టం ఆలోచనలు కూడా అర్థం చేసుకున్నాం. ఇక్కడ మీకు నేను ఫైనల్గా అంటే చెప్పేది ఏంటంటే, ఫస్ట్ ది అర్బన్ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ది యూనిటరీ అంటే ఒక కేంద్రకం కానీ ఒక ఆలోచన కానీ సిటీ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు. రెండోది ఏంటి అంటే ఇట్ రిజెక్ట్ ది స్ట్రక్చర్స్. అంటే సిటీ అనేది పోస్ట్ మార్టం అనాలిసిస్ ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ రిజెక్ట్స్ ది స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఇట్ అనేది అది రెండో ఒక సూత్రం. మూడో సూత్రం ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ఏ డైవర్స్ ఒపీనియన్స్ అనేది మూడో ప్రపంచం. అంటే ఈ మోడర్నిటీ అండర్స్టాండింగు, మార్క్సిస్ట్ అండర్స్టాండింగు, పోస్ట్ మోడర్న్ లక్లో వీళ్ళందరూ చెప్పేది ఏంటి అంటే పోస్ట్ మోడర్న్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సిటీ. అంటే ఈ పోస్ట్ మోడర్న్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే
కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఇమేజెస్, కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఇది ఇప్పుడు నేను కోట్ వేసుకున్నాను కాబట్టి నా ఫ్రెండ్స్ వాట్సాప్లో చూసి చాలామంది చెప్తున్నారు అంటే ఆ ఇమేజ్ని వాళ్ళు కన్జంప్షన్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు దాన్ని అది చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రకంగా ఈ యొక్క సిటీలు అనేటివి ఉంటాయి. అంటే మనకు పోస్ట్ మార్టం ఏంటంటే వాడు ఎవరో చెప్పారు కల్చరల్ షిఫ్ట్ అండి. అంటే సైన్స్ మనం థమ్స్అప్ చెప్తాము, ఆ తర్వాత పూలు పంపిస్తాము, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు సిటీలలో జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే ఈ యొక్క దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే పోస్ట్ మార్టర్నిటీ ఈజ్ సిగ్నిఫైడ్ అంటే నువ్వు పంపించే ఒక సింబల్, నువ్వు నవ్వుతున్నావు అనుకో అంటే నువ్వు బాగున్నావు అని, నువ్వు ఇట్లన్నావు అనుకో నువ్వు ఒక సింబల్ అన్నాడు, లేకపోతే ఏడుస్తున్నావు అంటే అందరు నీకు రెస్పాండ్ అవుతారు. నీ వాట్సాప్ స్టేటస్ చూసి, నీ ఫేస్బుక్ పోస్ట్ చూసి. అంటే ఇదంతా ఏంటంటే ఇదంతా పోస్ట్ మోడర్న్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సిటీ. సింబల్స్, కల్చర్స్ అనేది ఒక పెద్ద ఫెనామినన్ లాగా సిటీలో తయారైంది. అంటే అది ఒక పెద్ద ఇప్పుడు ఆర్థికంగా మనకు డబ్బులు ఉన్నాయా, వాడు అన్నం తిన్నాడా లేదా, మనకు ఉద్యోగం ఉందా లేదా, ఇట్లాంటి విషయాల గురించి ఎవరు పట్టించుకోకుండా ఈ వాట్సాప్ స్టేటస్, ఈ ఎఫ్బి స్టేటస్, ఈ ట్విట్టర్, రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి ట్విట్టర్ లాంటివి చూస్తారు. అంటే ఈ రకంగా ఈ యొక్క సిటీ అనేది ఒక పెద్ద పెద్ద సినిమాలు కన్జంప్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ రకంగా పోస్ట్ మార్టర్నిటీ అనాలిసిస్ అనేది ఉంది సిటీ పట్ల. అదే అంటే ఎంతవరకు సమంజసం, ఇది పేద ప్రజలకు ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది, లేకుంటే కార్మికులు ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది, మనం అసలు పోస్ట్ మార్టంలోకి వచ్చామా, మాటలనే సరిగా లేవు, మనకు ఆధునికతనే సరిగా లేదు, ఈ పోస్ట్ మార్టంలో కూడా వచ్చామా, మన ఇండియన్ సిటీస్ని పోస్ట్ మార్టం తోటి మనం పోల్చొచ్చా అనేది కూడా మనం చర్చ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం. అందువల్ల ఆధునిక సామాజిక సిద్ధాంతాలు మరియు పద్ధతులు అతి ప్రతిష్టాత్మకమైనవి మరియు వివాదాస్పదమైనవి. ఇవి వెరీ వెరీ కాంట్రవర్షియల్. మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి, తెల్లారి వరకు మీ ఇల్లు కాల్చిపోయచ్చు. ఒక ఉస్మానియా స్టూడెంట్ ఒక అబ్బాయి ఏదో మాట్లాడుతాం రూమ్ కాల్చేసారు. అంటే అర్బన్ స్పేస్ ఈస్ టైం కంప్రెస్డ్ అండ్ ఇమేజ్ కంప్రెస్డ్ అని. అది కంప్రెస్ అయి ఉంటుంది ఒక పాయింట్లో, ఒక బుల్లెట్ పాయింట్ లాగా. అంటే ఒక సైలెన్స్ గన్నుతోటి ఒక ఒక జాన్ ఆఫ్ కెనడీని వాడు ఎట్లా సిటీలో చంపాడు అంటే అంత కంప్రెస్ ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే నేను ఉదాహరణ చెప్తున్నాను, సారీ టు గివ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ టు మేక్ ది అర్బన్ సైకి అండ్ ఆల్ దట్. అంటే ఇక్కడ కిల్లింగ్స్ కూడా సైలెంట్ కిల్లింగ్స్ ఉంటాయి, అట్లా ఉంటాయి అన్నట్టు. అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇది అంటే దీని మొత్తం కూడా మనం ఒక సామాజిక దీన్ని ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఈ రకంగా ఈ యొక్క నగరం అనేది ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ స్పష్టంగా ఆలోచనలు, ఊహలు, సముదాయం కలిపి ఆధునిక సామాజిక సిద్ధాంతం మరియు యొక్క ప్రధాన భాగాన్ని సవాల్ చేస్తాయి. ఫలితంగా సంపూర్ణంగా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సంస్కృతి, చరిత్ర, భౌగోళిక శాస్త్రం, రాజకీయాలు, ప్రణాళిక మొదలైనవి కూడా కొన్ని స్పష్టమైనటువంటి విషయం. ఈ యొక్క పోస్ట్ మోడర్నిటీ అనేది ఏంటంటే అథెంటిసిటీని అది నమ్ముతుంది. ఇప్పుడు మీకు బలగం సినిమా ఇది అథెంటిక్ అని చెప్తారు. అంటే అట్లాంటిది ఈ పోస్ట్ మోడర్న్ కల్చర్లో వచ్చింది అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. చాలామంది తెలంగాణ వాళ్ళు దాన్ని చూసి ఎమోషనల్ అయిపోయారు. ఆ బొక్క ఏదో సీన్ ఉంటుందని నేను చూడలేదు, తాత ఇవన్నీ చూసి. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది అంటే ఒకప్పుడు కార్మికుల గురించి మాట్లాడేటివి, ఒకరి గురించి కర్షకుల గురించి మాట్లాడేటివి. ఈరోజు బలగం, తెలంగాణ బలగం సినిమా అనేది ఒకప్పుడు వ్యవసాయదారుడు గురించి మాట్లాడేది. ఇప్పుడు దొరేంద్రు అని పెద్ద అది పోయింది, ఇప్పుడు పోయి బలగం. అంటే ఈ యొక్క కథ మారింది, ఎమోషన్ మారింది, స్టోరీ మారింది. అది వాడు ఒక బుక్క గురించి జరిగే గొడవ అనేది ఒక పెద్ద ఎట్లా చేస్తుంది అనేది కూడా ఇక్కడ మనకు అర్థం. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సాంస్కృతికమైనటువంటి షిఫ్ట్ వచ్చిందండి. ఒక ఆర్థిక పరమైనటువంటి షిఫ్ట్ నుంచి, అంటే ఒకప్పుడు ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాల నుంచి ఒక సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి అంశాలకు సిటీ అనేది కల్చరల్ షిఫ్ట్ జరిగింది. ఇది ఎంతవరకు ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది, ఇది ఎంతవరకు దీంట్లో ఉంది అనేది మనం చర్చించుకోవాలి. ఇది మోడ్రన్ దాని మోడర్న్ సోషియాలజీ అంటే ఆధునిక నగర జీవితము, ఆధునిక అంతర్వాళ్ళకు వచ్చామా, ఇది ఒక ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళకి ఆలోచన అనేది చాలా మనకు మార్క్సిస్టులు, పోస్ట్ మార్క్సిస్టులు చెప్తున్నటువంటి కల్చర్ని గ్రామిషి ప్రకారం రెసిడ్యూ కాదు, అదొక లివింగ్ ఆబ్జెక్ట్గా చూడాలనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. దీంతో కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం ఈరోజు అర్థం చేసుకున్నాం. ఈ రోజుకి పాఠాల మీద మరో పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటి సెలవు. నమస్కారం.
খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1200 খ্ৰীষ্টলৈকে আলোচনা কৰিম। ইয়াত বিভিন্ন বিষয়ত কলা, ভাষা আৰু সাহিত্যৰ বিকাশ এই সময়খিনিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। কলাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক পৰিস্ফুট হৈছিল আৰু খুব এটা চহকী পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই কলা, ভাষা আৰু সাহিত্য হৈছে এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশৰ বাহক, যাৰ যোগেদি সেই সময়ত অৰ্থাৎ 300 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1206 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তাৰ প্ৰতিফলিত হৈছিল। এই ইউনিটটো পঢ়াৰ পিছত আমি কিছুমান বিষয় জানিব পাৰিম আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে যে এই ইউনিটটোত পঢ়াৰ পিছত আমি যিবিলাক জানিব পাৰিম সেইবিলাক হ'ল সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত গুপ্ত যুগক সোণালী যুগ বুলি কিয় জনা যায়। গুপ্ত যুগক গোল্ডেন এজ অৰ্থাৎ সোণালী যুগ বুলি কোৱা হৈছিল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত, কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ সেই সময়ত বিভিন্ন বিকাশ হৈছিল। গুপ্ত যুগত এইকাৰণে এটা সোণালী যুগ বুলি কোৱা হৈছিল আৰু এইখিনি যেতিয়া আমি পাঠটো পঢ়িম তাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম যে কিয় আচলতে এইটোক কিয় গোল্ডেন এজ বুলি কোৱা হৈছিল। তাৰপিছতে 2 নম্বৰ অবজেক্টিভটো যদি আমি চাব যাওঁ, উদ্দেশ্যটো চাব যাওঁ, আমি গুপ্ত শাসকসকলে কলাক প্ৰদান কৰা সক্ৰিয় পৃষ্ঠপোষকতা আৰু ভাষা আৰু সাহিত্য। তো গুপ্ত শাসকসকলে সেই সময়ত পেট্ৰনেজ কৰিছিলে যে আৰ্ট, লেংগুৱেজ আৰু লিটাৰেচাৰ, এই তিনিটাকে, কলা, ভাষা আৰু সাহিত্য। তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কলাৰ বিকাশ হৈছিলে, ভাষাৰ বিকাশ হৈছিলে আৰু সাহিত্যৰ বিকাশ হৈছিল। বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক বা ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আৰ্ট, আৰ্কিটেকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক আমি দেখিবলৈ পাম। গুপ্ত পৰ্যায়ৰ স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য আৰু চিত্ৰকলাৰ অভূতপূৰ্ব বিকাশ সেই সময়ত, সেই পিৰিয়ডত স্থাপত্যই হওক বা আমাৰ যিটো আৰ্কিটেকচাৰেই হওক বা আৰ্টেই হওক বা স্কাল্পচাৰেই হওক, বিভিন্ন ধৰণে বিকাশ হৈছিলে আৰু তাৰ নিদৰ্শন পোৱা গৈছে বিভিন্ন জেগাত ভগ্নাৱশেষ বা তাৰ বিভিন্ন অংশ পোৱা গৈছে। তাৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে সেই সময়ত কিমান তেওঁলোক উন্নত, তেওঁলোকৰ ধাতু ব্যৱহাৰৰ পৰা আদি কৰি কাৰুকাৰ্য বা তাৰ নক্সা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি জানিবলৈ পাৰিম। সংস্কৃত ভাষাৰ পিছৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল সংস্কৃত ভাষাৰ দ্বাৰা প্ৰাপ্ত মহান উন্নতি আৰু পৰিশোধন। তো সেই সময়ত সংস্কৃত ভাষা প্ৰায় বিভিন্ন কাৰণত মৃতপ্ৰায় হ'ব ধৰিছিলে, যদিও তাক পৃষ্ঠপোষকতা কৰা হ'ল আৰু তাক এটা সুকীয়া পৰিচয় দি আগবঢ়াই নিয়া হ'ল। এই যিটো যুগ, এই যুগত 300 পৰা 1206 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে এই যুগ সাহিত্যিক কাৰ্যকলাপৰ বিস্ফোৰণ আৰু সাহিত্যৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত চিত্ৰাৰ্শক যিটো তাৰ মানদণ্ড আছিল তাক এটা উন্নত পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱা হৈছিল। এতিয়া আমি এই পাঠটিৰ পৰিচয় সম্বন্ধে অলপ জানিব লাগিব। এই পাঠটো আমি পঢ়াৰ কি বিষয়বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আছে, কেনেধৰণে তাক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সেইখিনি বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। গুপ্ত যুগক ইয়াৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ কাৰণে প্ৰায় আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয়। সোণালী যুগ মানে গোল্ডেন এজ, আৰু সেই সময়ত সকলো দিশতে তাৰ বিকাশ হৈছিল আৰু জয়ময় হৈছিল, সেইকাৰণে তাক সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয়। এইটো কলা, ভাষা আৰু সাহিত্য সফলতাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষভাৱে প্ৰযোজ্য হয় যে কলা, ভাষা, সাহিত্য সকলোতে তেওঁলোকে সফলতা লাভ কৰিছিল। গুপ্ত যুগত এনেদৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লক্ষণীয় হিচাপে থিয় দিছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী ঐতিহাসিক সময়ত পৰা বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিকত শৈল্পিক আৰু সাহিত্যিকৰ অভিব্যক্তি তাত আকৰ্ষণীয় মানদণ্ডত প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত সেই সময়ত প্ৰকাশ পাইছিলে। গুপ্ত শাসকসকলে হিন্দু দেৱ দেৱীক পূজা কৰিছিল, অৰ্থাৎ তাতে পূজা বিধান আছিল আৰু পূজা বিধান থকাৰ লগে লগে আমি এইটো কথা ক'ব যে তাত ব্ৰাহ্মণসকলে নিশ্চয় থাকিব লাগিব। পূজাৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ আছে, যিহেতু হিন্দু দেৱ দেৱীক তেওঁলোকে পূজা কৰিছিল আৰু তাৰ লগতে মন্দিৰ নিৰ্মাণ বা মন্দিৰৰ কাৰুকাৰ্য, মন্দিৰৰ যিটো আমি পেইণ্টিং, ছবি অঁকা, সেইবিলাকো আমি তাত জানিব পাৰিম। পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল আৰু সংস্কৃত পণ্ডিতসকলে শিল্পীসকলৰ বিশাল সমৃদ্ধি প্ৰদান কৰিছিল। যিবিলাক পণ্ডিত আছিল তেওঁলোকে সংস্কৃতত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। তেওঁলোকৰ অধীনত পূৰ্বসৰী কলা আৰু সাহিত্যই তেওঁলোকক কোনোটোৰ অধীনত বিপৰীতে উৎকৃষ্টতাৰ স্তৰ প্ৰাপ্ত কৰিছিলে
আৰু এইটো সঁচা যে কলা আৰু স্থাপত্য কলাৰ প্ৰচাৰ আৰু উৎসাহ দিছিল সেই সময়ত আৰু গুপ্তসকলৰ অধীনত তেওঁলোকৰ পৰিঘটনা এক ব্যাপক হৈ পৰিছিল তেওঁলোকে যিটো উৎসাহ জনাইছিল আৰু তাৰ বিকাশো হৈছিল সেই হিচাপে যুক্তিসংগতভাৱে অনুমান কৰিব পাৰি যে ৰজা অভিজাত আৰু অন্য যিবিলাক ধনী মানুহ আছিল তেওঁলোকে এই যিটো সম্পদ তাত বিভিন্ন ধৰণে খৰচ কৰিছিল আৰু সাহিত্য আৰু কলাত তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিছিলে মানে ব্যয় কৰিছিলে আৰু লোকসকলক তেওঁলোকে আৰ্থিক সহায় সাহায্য কৰিবলৈ বিভিন্ন উপাৰ্জনৰ পথ দেখুৱাই দিছিল এই কথাত আমি সাংস্কৃতিক বিকাশ আৰু সাংস্কৃতিক উত্তৰাধিকাৰৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ আমি যত্ন কৰিম আৰু তাত কলা ভাষা আৰু সাহিত্যৰ লগতে বিভিন্ন বিষয়ত আমি এই গুপ্তসকলৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গুপ্ত সাৰ্বভৌমসকলে বৃহৎ পৰিমাণৰ সাংস্কৃতিক কাম কাজক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ফলাফল স্পষ্ট সাহিত্যিক আৰু পুৰাতাত্ত্বিক দুয়োটাতে এটা মাষ্টাৰপিচৰ ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাম আৰু তাতেই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিকাশ পৰিস্ফুট কৰিছিলে এতিয়া আমি আহিম চিত্ৰকলাৰ বিকাশ সেই সময়ত কেনেকে ধৰণৰ যে গ্ৰোথ অফ আৰ্ট হৈছিলে চিত্ৰকলাৰ বিকাশ কেনেকৈ হৈছিল যে এই পাঠটিত এই শাখাটিত এই যিটো শ্ৰেণী সেকশ্যনত আমি কি কৰিম এই সময়ছোৱাত স্থাপত্য ভাস্কৰ্য আৰু চিত্ৰকলাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যে কলাৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰগতি হৈছিল সেই বিষয়ে আমি এটা বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা আমি উপকৃত হ'ব পাৰিম এতিয়া কথা হ'ল কলাৰ ভিতৰত গ্ৰোথ অফ আৰ্টৰ ভিতৰত চিত্ৰকলাৰ বিকাশৰ ভিতৰত স্থাপত্য এটা যাক আমি আৰ্কিটেকচাৰ বুলি কওঁ গুপ্ত যুগক ব্ৰহ্মণীয় পুনৰ উত্থানৰ পৰ্যায় বুলিও কোৱা হয় যে গুপ্ত যুগত ব্ৰাহ্মণসকলৰ যে ৰিভাইভ হৈছিলে ৰিচাৰ্জেঞ্চ হৈছিলে তাক বুলিও ক'ব পাৰি গুপ্ত ৰজাসকলে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি মূৰ্তি স্থাপন কৰিছিল আৰু তাত তেওঁলোকে যিবিলাক দেৱ দেৱতাক পূজা কৰিছিল সেইবিলাকৰ তেওঁলোকে মূৰ্তি তাত স্থাপন কৰিছিল যিহেতু তেওঁলোকে পূজা কৰিছিল ভক্তি আদৰ্শ আৰু বৰ্ধিত ছবি উপাসনাৰ তাৎপৰ্যৰ ফলস্বৰূপে মুক্তভাৱে থিয় হৈ থকা মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্দিৰ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল চলা বা অভয়াৰণ্যৰ সৈতে য'ত দেৱতাৰ প্ৰতিচ্ছবি ৰখা হৈছিল এনে বহুতো মন্দিৰ এই সময়ৰ পৰা জনা যায় যে সেই সময়ৰ পৰাই তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পাতল বা দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি যিসকলক তেওঁলোকে ভক্তি কৰিছিল শ্ৰদ্ধা কৰিছিল সেইসকল তেওঁলোকে তাত স্থাপন কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই বহুত মন্দিৰৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ অট্টালিকা যিবিলাক বনাইছিলে তাৰ মাধ্যম আছিল শিল বা ইটা শিল বা ইটাৰে অট্টালিকাবিলাক যিবিলাক বিল্ডিং তেওঁলোকে বনাইছিলে আৰু সেইবোৰ বিভিন্ন গাঁথনিৰ আছিল আৰু তাত যাতে পানী সহজে ওলাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মন্দিৰসমূহৰ পৰা তাৰ পৰা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছিলে আৰু আটাইতকৈ পুৰণি এই প্ৰাক্তন গুপ্ত মন্দিৰবোৰ হৈছে সাঁচিৰ 6টা কলৰ ওচৰত মন্দিৰ তাৰ মন্দিৰৰ নম্বৰ হৈছে 171 ইয়াক ভালদৰে সুন্দৰভাৱে তাক ডিজাইন কৰা হৈছিলে তাৰপিছতে আমি দেখিম গুপ্ত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যকলাপে পূৰ্বৰ পৰম্পৰাৰ পৰা বিৱৰ্তনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যে আগৰ যিটো পৰ্যায় আছিল প্ৰক্ৰিয়া আছিল তাৰ তুলনাত তেওঁলোকে এটা উন্নত পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষিত হৈছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শিলত কটা কাটি পেলাই তেওঁলোকে মন্দিৰৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাত স্থাপন কৰিছিলে এই সম্পূৰ্ণ নতুন স্তৰত তেওঁলোকে এটা উপনীত হৈছিলে এই ভাৰতত মন্দিৰ নিৰ্মাণ পৰ্যায় গঠনমূলক চিহ্নিত কৰে গঠনমূলকভাৱে কনষ্ট্ৰাকটিভ ৱেত তেওঁলোকে এটা পৰিচয় দিয়ে কিন্তু এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায় আছিল যি অব্যাহত আছিল মধ্যযুগলৈকে মন্দিৰ নিৰ্মাণত তাত এটা প্ৰভাৱ কৰি ৰাখিছিলে এই বয়স প্ৰস্তুত ভৱিষ্যতৰ বাবে অপৰিসীম সম্ভাৱনাৰ বাবে ভূমি যি আধাৰিত তাত তেওঁলোকে স্থাপন কৰিছিল আৰু ভাৰতীয় মন্দিৰ তেওঁলোকে ভাৰতীয় শৈলীত বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ যিটো স্থাপত্য যিটো আৰ্কিটেকচাৰ তেওঁলোকে তাত বনাইছিলে তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাম যে গুপ্ত যুগে সৃষ্টিশীল সৌন্দৰ্য উৎসাহ আৰু গভীৰ অনুভূতি আৰু সজাগতা প্ৰতিফলন কৰিছিল বুলি কোৱা হৈছে আৰু এইবোৰ আমি ক'ৰ পৰা পাম যে নিম্নলিখিত জীৱিত নমুনাবোৰে আমাক এটা স্পষ্টভাৱে আমাক ধাৰণা দিব আৰু সেইবিলাক হৈছে যে
ঝাঁসি ঝাঁসি জিলাৰ আর উত্তৰ প্ৰদেশত হয়। দেৱগড়ত দশাৱতাৰ মন্দিৰ তাত আছে। এই কানপুৰৰ ওচৰৰ সীতাৰা গাঁও মন্দিৰ, সেইটো উত্তৰ প্ৰদেশতে হয়। টিগাৱাত বিষ্ণু মন্দিৰ, এইটো জব্বলপুৰ হয়। তাৰপিছত আমি ফুমাৰা শিৱ মন্দিৰ, সেইটো ৰাজস্থানত হয়। ঠিক তেনেকে নাচনা, তাৰপিছতে আমি বিভিন্ন জেগাত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মন্দিৰ তাত আমাক গভীৰভাৱে আমাক অনুভূত কৰে আৰু উৎসাহ জনায় যে এইবিলাক গুপ্ত যুগত সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিফলিত হৈছিলে। এৰাণত এটা মহান মন্দিৰ, এই চৌহদ আৰু ইয়াৰ সৈতে থকা ভাস্কৰ্য, এইবিলাক হৈছিলে এমপিত মধ্যপ্ৰদেশত ইত্যাদি স্থানত স্থাপন কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল কি যে আমি দেখিম যে এনেকে গুপ্ত যুগত মধ্যপ্ৰদেশতে অকল নহয়, অসমতো কিছুমান ধ্বংসাৱশেষ দৰং জিলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত, নদীৰ পাৰত কিছুমান ভগ্নাৱশেষ পোৱা গৈছে। আৰু তাতেই তেওঁলোকৰ যে শৈল্পিক যোগ্যতা আৰু মূল্য অপৰহীন তাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। আৰু এইটোৱে দেখাইছে যে মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গুপ্তসকলে অকল ভৌগোলিক কেন্দ্ৰতে সীমাবদ্ধ নাছিল, যে তেওঁলোকে কনফাইন নাছিল এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলতে, তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগালৈকে তেওঁলোকৰ কাৰুকাৰ্যকলা বিস্তাৰিত হৈছিলে। আৰু সেইটোৱে প্ৰমাণ হৈছে অসমৰ দৰং জিলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত যিবিলাক ধ্বংসপ্ৰাপ্ত বা ভগ্নাৱশেষ অৱস্থাত পোৱা গৈছে, সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে। ইয়াৰে কিছুমান মন্দিৰ সুন্দৰ সাহায্য ভাস্কৰ্যৰে সজ্জিত, যিবোৰ বিভিন্ন সময়ত তাত স্থাপন কৰা হৈছিল বিভিন্ন আঁচনিৰ পৰিপূৰক হিচাপে। স্থাপত্য মুখ্যতঃ বিষ্ণুৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত মন্দিৰ দেওঘৰ মন্দিৰে এজনৰ আকৰ্ষণ কৰিছিলে আৰু অলংকৃত কৰিছিলে। যেনে নৰনাৰায়ণ, গজেন্দ্ৰ মুখ্যৰ চেঁচাৰ ওপৰত বিষ্ণু প্ৰকাশ ইত্যাদি। ইয়াত প্ৰাথমিক দেৱতাৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সৈতে এটা বৰ্গ কক্ষ আছিল। ইয়াতে যিবিলাক দেৱতা ৰখা হৈছিল, তাত এটা মূল এটা মন্দিৰ আছিলে আৰু কক্ষ আছিলে, আৰু তাত সেইটো বৰ্গকাৰ কক্ষ আছিল। আৰু এই বৰ্গকাৰ কক্ষত যিটো বৰ্গকাৰ হোৱা মানে 4 কোণ হ'ল, আৰু 4টাৰ প্ৰত্যেকটোতে কোণবোৰতে তেওঁৰ গৌণ দেৱতা, কিছুমান মুখ্য দেৱতা আৰু গৌণ দেৱতা কিছুমান তাত আৱৰি ৰখা হৈছিলে। অৰ্থাৎ 4 কোণত 4টা গৌণ দেৱতা আৰু এটা মুখ্য দেৱতা তাৰ প্ৰতিচ্ছবি তাত ৰখা হৈছিলে। এইটো পঞ্চায়তনা, যাক আমি 5 মন্দিৰ বুলি কওঁ, প্ৰকাৰৰ প্ৰাথমিক প্ৰমাণ ভিতৰত এটা। যিবোৰ মন্দিৰৰ পিছত সময়ত বৃহৎ পৰিমাণে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু তাক সম্প্ৰসাৰণো কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিম যে এনে বহুতো মন্দিৰ আছে য'ত ভাস্কৰ্য পেনেল, য'ত আগশাৰীৰ দেৱতাক সহায়ক কেন্দ্ৰীয় স্থান দিয়া হয় আৰু তেওঁৰ চাৰিওফালে থকা দেৱতা যিবিলাক আছিলে, আৰু বহুতো ক্ষেত্ৰত মুখ্য দেৱতাৰ আকাৰ ডাঙৰ হয় আৰু তেওঁৰ অধীনস্থ দেৱতাবিলাকৰ তাতকৈ সৰু হয়। মুখ্য দেৱতাজন ডাঙৰ আৰু তেওঁৰ অধীনত যিবিলাক থাকে সেইবিলাক দেৱতাৰ চাৰিওকাষে থকা আকাৰবিলাক সৰু হয়। গাঁথনি নিৰ্মাণৰ লগতে গুহা স্থাপত্য প্ৰচলিত আছিল। তেওঁ সেই সময়ত গুহাৰ কথা আমি যদি ক'ব যাওঁ, গুহা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো অকল গাঁথনিয়ে বা শিল বালি তাৰে যে বনাইছিল তেনেকুৱা নহয়, তাত তেওঁলোকে গুহাও তাত বনাইছিলে, সুন্দৰভাৱে গুহা বনাইছিলে। আৰু তাত গুহাটো বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য, যেনেকৈ আমি অজন্তা ইলোৰা কেৱৰ কথা আমি জানিব পাৰিম। অজন্তা ইলোৰা কেৱৰ কথা আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছতে আমি দেখিম যে ইয়াত সময়ৰ পৰা অজন্তাৰ গুহাসমূহৰ আকৰ্ষণীয় সুন্দৰ চিত্ৰসমূহ জনা যায়। তাত যিবিলাক গুহাবিলাকত যিবিলাক চিত্ৰ আছিল, আকৰ্ষণীয় চিত্ৰ, অজন্তা ইলোৰা বা এলিফেণ্টাৰ আমি কথা জানিব পাৰিম। আৰু তাত যিবিলাক চিত্ৰ আছিল, কিমান বছৰ পুৰণি, তাৰপিছতো সেইবিলাক চিত্ৰ সুন্দৰভাৱে সজীৱ হৈ আছে।
আৰু তাৰপিছত আমি দেখিম যে বিদিশাৰ ওচৰৰ উদয়গিৰিৰ গুহা মন্দিৰটো ইয়াৰ অন্তৰ্গত। তো বিদিশাৰ ওচৰত এটা উদয়গিৰিৰ গুহা মন্দিৰ আছে আৰু সেইটো ইয়াৰে অন্তৰ্গত হয়। আৰু গুহাৰ ভিতৰত 20টা শিল কটা চেম্বাৰ খোদিত কৰা হৈছে, যে তাত 20টা বেলেগ বেলেগ শিল কাটি চেম্বাৰ মানে কোঠালিৰ নিচিনা তাত কৰা হৈছিলে আৰু সুন্দৰভাৱে তাক প্ৰতিফলিত কৰা হৈছিল, যাৰ দুটা দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ ৰাজত্বকালত শিলালিপি সুৰক্ষিতভাৱে আছে। আৰু সেইবিলাক দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ দিনতে তাক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, তাক বনোৱা হৈছিল। তাৰপিছতে আমি যদি চাব যাওঁ গুহাৰ ভিতৰৰ বিশাল শিলকটা চেম্বাৰৰ কথাটো আমি জানিলোঁ। তাৰপিছত এই কাৰ্যসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ সেইবোৰৰ ভাৰতৰ হিন্দু কলাৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন আছিলে আৰু সেইকাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কাৰণ আমি তাৰ পৰা বহুত কথা জানিব পাৰোঁ, বহুত কথা শিকিব পাৰোঁ আৰু বহুত আমি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছতে আমি আহিম এইটো আমি আৰু কিছু আমাৰ কথা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আছে, যে প্ৰচুৰ স্থাপত্য কাৰ্যকলাপ আমাৰ যিহেতু আছিলে, প্ৰচুৰ পৰিমাণে তাত আৰ্কিটেকচাৰেল কাম কৰা হৈছিলে, তাত কেন্দ্ৰীভূতভাৱে কিছুমান কাম কৰা হৈছিল আৰু তাত ব্ৰাহ্মণসকল বিশেষভাৱে জড়িত হৈছিল আৰু তাত ব্ৰাহ্মণসকল জড়িত হৈছিল। আৰু তাৰপিছত আমি চমৎকাৰ স্তূপ, চৈত্য আৰু বিহাৰৰ গাঁথনিত অৱশিষ্টৰ আমি প্ৰমাণ বুদ্ধসকলৰ বা গুপ্তসকলৰ কালত আমি তাৰ প্ৰমাণ পাওঁ, যাক আমি ক'ব খোজোঁ যে সাৰনাথ, নালন্দা বা ৰাজগীৰ বা জৈলিয়ান আৰু মহৰা, মাৰাদু, তাৰপিছতে পুষ্কলাৱতী, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ আমি অৱশিষ্ট এই স্তূপ, চৈত্য আৰু বিহাৰৰ গাঁথনি অৱশিষ্ট আমি য'ত বৌদ্ধসকলে বা গুপ্তসকলে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, সেইবিলাক আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছত আমি দেখিম যে বিভিন্ন ধৰণৰ জ্যামিতিকাৰ আৰ্হি আৰু শৈল্পিক ডিজাইনৰ বাবে সাৰনাথৰ ধাৰ্মিক স্তূপ আকৰ্ষণীয়, য'ত তাত জ্যামিতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, তাত মেথমেটিক্স তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল। এই যুগত যিটো বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আটাইতকৈ পুৰণি আছিল আৰু তাত ইটা গাঁথনি কলা বা ভাষা বা সাহিত্যৰ বিকাশ সেই সময়ত হৈছিল। আৰু কুমাৰগুপ্তৰ এই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়খন নালন্দাত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। 300 ফুট ওখ নালন্দাৰ বুদ্ধ মন্দিৰ সেই সময়ত তাত এটা সুন্দৰ স্থাপত্যৰ প্ৰদৰ্শনী বুলি ক'ব লাগিব। 300 ফুট ওখ বুদ্ধৰ মূৰ্তি সেই সময়তে তাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। পশ্চিমৰ বৌদ্ধ 6টা গুহাত গাঁথনিত তাৰ ঐতিহাসিক প্ৰমাণ আছে। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু কানহেৰি, ভাজা, ফুন্নাৰ, বেতছা আৰু মহাৰথ মঠ কেৱল অভিজাতৰ দ্বাৰাই নহয়, কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰাও কমিশ্যন কৰা হৈছিল, য'ত নেকি ধনী গিল ব্যৱসায়ী আৰু শিল্পীসকল আছিলে। একেদৰে বহুতো স্তূপ আৰু বিহাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আছিল। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে তাত কনষ্ট্ৰাকশ্যন, তাত ডিজাইন, তাত পেইণ্টিং কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম যে ভাস্কৰ্য, যিটো আমি স্কাল্পচাৰ বুলি কওঁ, গুপ্ত ভাস্কৰ্যই মাষ্টাৰ এক্সিকিউশ্যন আৰু উচ্চ পৰিমাণৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰে। তাত এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড, এটা হাই লেভেল তেওঁলোকৰ কেপেবিলিটিছ বা কোৱালিটিজৰ কথা আহি পৰিছে। এই যুগৰ অৱদান নিখুঁত ছবিৰ বিকাশৰ লগত নিহিত হৈ আছে আৰু তাত অকল ব্ৰাহ্মণীয় নহয়, বৌদ্ধও তাত জড়িত হৈ আছিল। ই দৰ্শকৰ ফালে যদি চাই ভাস্কৰ্য শিল্পী চিচেনশীলক স্থায়ী সৌন্দৰ্য আৰু অনুগ্ৰহ সৃষ্টি ৰূপান্তৰিত কৰিছিল। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত শিল্পকলা, ভাস্কৰ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ যে শিৱৰ মূৰ্তি বা কাৰ্তিক বা গণেশ, সূৰ্য, বুধ, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ তাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু শৈৱবাদ জনপ্ৰিয় সম্প্ৰদায় আছিল সেই সময়তে, গতিকে শিৱক পূজা কৰা হৈছিল সেই সময়ত। তাৰপিছতে গুপ্ত ৰজাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু ভাস্কৰ্য শিল্পীসকলে নিয়মীয়াকৈ তেওঁলোকক
প্ৰধান দেৱতাসকলৰ ছবি তৈয়াৰ কৰিছিল, যে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰলি তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰধান দেৱতা সেইবিলাকৰ তেওঁলোকে তাত ছবি তৈয়াৰ কৰিছিলে, যে পুৰণি কিংবদন্তি যেনে কাহিনীৰ পৰিচালনাত এক সহজ দক্ষতা প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু তাত আমি বিষ্ণু অৱতাৰৰ কথা আমি জানিব পাৰোঁ, আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বৈষ্ণৱীসকলৰ যিবিলাক দেৱতা আছিল সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰোঁ। এই সময়ত ৰাম আৰু কৃষ্ণৰ জীৱনৰ প্ৰতিনিধিত্ব কাৰ্যকৰীৰো আমি সফলতা দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু সেইবিলাক ভাস্কৰ্য দেওঘৰৰ মন্দিৰৰ পোৱা যায়। হৰিহৰৰ এটা মানৱ আকাৰৰ মূৰ্তি, য'ত নেকি বিষ্ণু শিৱৰ মিশ্ৰণ বুলি কোৱা হয়, আৰু এইটো মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা পোৱা যায় হৰিহৰৰ এটা মানৱ আকাৰৰ মূৰ্তি। সংযুক্ত চিত্ৰণৰ পাৰ্থক্যৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি সহজে দুটা অংশ চিনাক্ত কৰিব পৰা যায়, আৰু এটা হ'ল এড্ৰেছ আৰু অন্যান্য সুবিধা। কৃষ্ণই যে গৱেষণা পাহাৰখন উঠাই আনিছিল তাৰ এটা সূক্ষ্ম নমুনা আৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। আৰা হৈছে বাৰাণসী জিলাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী জিলাত, য'ত নেকি শ্ৰীকৃষ্ণই গৱেষণা পাহাৰখন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ উঠাই লৈছিলে, আৰু তাৰ এটা সূক্ষ্ম নমুনা এটা পোৱা যায়। বাৰাহা, য'ত নেকি বিষ্ণু গাহৰিৰ অৱতাৰ বুলি কোৱা হয়, সেইটো তাত পোৱা যায়। এটা ডাঙৰ ভাস্কৰ্য ইয়াত পোৱা গৈছে। তাৰপিছত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, ইয়াত গাহৰিৰ মূৰ আৰু মানৱ আছে, যে বাৰাহা বুলি যিটো কোৱা হৈছে তাত মূৰটো হৈছে গাহৰিৰ আৰু শৰীৰটো হৈছে মানুহৰ। তেওঁৰ ভৰিত থকা সিংহ দুটাৰ সৈতে সাদৃশ্য আছে। মৌৰ্য সিংহ ৰাজধানী, আৰু এইটো দেখুৱাইছিল যে সম্ভৱতঃ কিছুমান আগৰ কলা পৰম্পৰা বা গুপ্ত যুগত তেওঁলোকৰ ধাৰণা অব্যাহত আছিল। শিৱ ধৰ্ম এটা উপাসনা কৰিছিল, আৰু তেওঁ এটা সুন্দৰভাৱে তেওঁ উদয়গিৰি পাহাৰৰ এটা মন্দিৰ বা শিৱলিংগ পোৱা যায়। অৱশ্যে আমি এই গাৰো উদয়গিৰিৰ দৰে ঠাইৰ পৰা স্কন্দাৰ দৰে শৈৱদত্তৰ কেইবাটাও ছবি বিচাৰি আমি পাব পাৰোঁ, আৰু সেইবিলাক বিদিশা আৰু এৰণতো তাত পোৱা যায়। দেৱী লক্ষ্মী, দুৰ্গা আৰু পাৰ্বতীৰ ছবিও আছে বুলি জনা যায়। দেৱী লক্ষ্মী, দুৰ্গা আৰু পাৰ্বতীৰ ছবিও আছে বুলি জনা যায়। আৰু বংগৰ বৰ্তমানৰ অঞ্চলৰ চাৰিওফালে সূৰ্যৰ উপাসনা প্ৰচলিত আছিল, আৰু ইয়াৰ পোৱা সূৰ্য দেৱতাৰ ছবিও তাকেই প্ৰমাণিত কৰিছে, যে বংগত সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰা হৈছিলে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হিন্দু আইকনোগ্ৰাফী ইতিমধ্যে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ৫ম শতিকাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা পোৱা যায়। আমি পিছৰ শাখাত পূৰ্বৱৰ্তী উপশাখাত উদয়গিৰি গুহা তাৎপৰ্যৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্টলৈকে যাম। ইয়াত ভাস্কৰ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ই প্ৰাসংগিক হৈ পৰে, আৰু ইয়াৰ গুৰুত্ব তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰি। এই গুহা কমপ্লেক্সত খোদিত দেৱ দেৱীৰ বিস্তৃত পৰিসৰৰ বাবে এই কথা কোৱা হয়। মা কাৰাৰ ওপৰত থিয় হৈ থকা দুগৰাকী দেৱী, আমি যাক বিশ্বাস কৰা হয় নাৰী দেৱী গংগা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি, আৰু যমুনা ক্ৰমান্বয়ে এটা এলিগেটৰ আৰু এটা কাছ চলাই আছে। সন্মুখ ভাগৰ দুৱাৰৰ কাষত দুটা দ্বাৰপালা চিত্ৰ আছে, গণেশৰ চিত্ৰ আছে, দুৰ্গা এটা মহিষামৰ্দিনী ৰূপত পোৱা গৈছে। তো বিভিন্ন ধৰণৰ তাত ১২০০ ছবি বা বিভিন্ন ধৰণৰ শৰীৰৰ অংগবোৰৰ বহুগুণে শক্তি আৰু কাৰ্য প্ৰতিনিধি হিচাপে দেখুওৱা হৈছে। বিষ্ণুৰ দুটা চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছে, সপ্তমাতৃকা ৭গৰাকী মাতৃ, বিভিন্ন প্ৰধান দেৱতাৰ সঙ্গী, যি শিৱক এটা অসুৰৰ একাধিক সংস্কৰণ আৰু ৰূপ হত্যা কৰাত সহায় কৰিছিল। তাৰপিছত আমি দেখিম বাৰাহৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ছবি। তাৰপিছত আমি দেখিম বাৰাহৰ পিছফালে দুয়োফালৰ দেৱালত নদী, দেৱী গংগা, যমুনা, তো একমুখা এটা লিংগ আমি দেখিবলৈ পাম।
তাৰপিছতে আহিছে এই যিখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াতে ব্ৰাহ্মণীয় দেৱতাৰ ভাস্কৰ্যৰ উপৰিও কেইবাটাও শিল আৰু বিভিন্ন খনন কৰা স্থানত বুদ্ধৰ বঞ্জৰ ছবি আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত নালন্দা বিহাৰত পোৱা গৈছিলে, মথুৰা ইউপিত পোৱা গৈছিলে, হাৰনাথ ইউপিত পোৱা গৈছিলে, পাহাৰপুৰ বিহাৰত পোৱা গৈছিল, অজন্তা মহাৰাষ্ট্ৰত পোৱা গৈছিল আৰু নাগাৰ্জুন কন্দা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানত খনন কাৰ্যৰ ফলত বুদ্ধৰ বঞ্জৰ ছবি আৱিষ্কাৰ হৈছিলে। তো এইখিনি এইটোকে প্ৰমাণ কৰে যে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ কিমান চহকী আছিল, কিমান নিপুণভাৱে তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰিছিল তাকে প্ৰমাণিত কৰে। সেইবোৰ হৈছে গুপ্ত সম্ৰাটসকলৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা দৃষ্টান্তমূলক সহনীয়তাৰ প্ৰমাণ, যি গুপ্তাসকলে এইসকলত কোনো ধৰণৰ অজৰ আপত্তি নাছিল, তেওঁলোকে ব্ৰাহ্মণীয় বিশ্বাস ৰাখিছিল, সেই সম্প্ৰদায়ৰ উপভোগ কৰা ধৰ্মীয় স্বাধীনতা আৰু ব্ৰাহ্মণসকলৰ সৈতে এই সম্প্ৰদায় শান্তিপূৰ্ণ তেওঁলোকে এটা সহাৱস্থান কৰিছিল। তেওঁলোকে গুপ্ত কালতো বৌদ্ধ কলাৰ বাবে এক সোণালী যুগ আছিল বুলিও ধাৰণা প্ৰকাশ কৰে। গুপ্ত কালত অকল যে সেইটোৱে অকল গুপ্তসকলৰ কাৰণে নহয়, বৌদ্ধসকলৰো এটা সোণালী যুগ আছিল বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কাম কৰি যাবলৈ কোনো অসুবিধা হোৱা নাছিলে। ধনী বুদ্ধ আৰু জৈন ভক্তসকলে বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব আৰু সৈন্য তীৰ্থংকৰসকলৰ আশ্চৰ্যজনক ছবি স্থাপন কৰাৰ পিছতে যে পৰিছিল তেনেকুৱা নহয়, তেনেকুৱা নাছিলে। এইবোৰ টুকুৰাবোৰ আভ্যন্তৰীণ আসমান নিখুঁত সংমিশ্ৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে আৰু আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত চাপ দিয়াৰ তাৰ এটা অভিব্যক্তি এই ৰূপত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিলে। গুপ্ত যুগৰ কৰ্মীজনে কিছু নতুন পৰিচয় দিছিল, যে তেওঁলোকে এটা নতুনত্ব দিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰিছিলে। তেওঁলোকে বুদ্ধৰ প্ৰতিচ্ছবি প্ৰস্তুত কৰা উপাদান আৰু এই উদ্ভাৱনাবোৰ হৈ পৰিছিল থিৰ চিহ্ন। গুপ্ত যুগৰ কৰ্মীজনে কিছু নতুন পৰিচয় দিছিল সেই বুদ্ধ ছবি প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি চাব যাওঁ, কুশান বুদ্ধৰ মূৰ্তিৰ মুণ্ডিত মুণ্ডনৰ বিপৰীতে কোকৰা, নোম, হাতৰ ভংগিমা সহ বিভিন্ন ধৰণৰ ভংগী যেনেকে মুদ্ৰা, ঠিক তেনেকে গুপ্ত ভাস্কৰ্যৰ শিল্পীজন নৈতিকতাৰ এক সচেতন অনুভূতিৰ দ্বাৰা সংযত আছিলে। তেওঁলোকে দ্ৰৌপদী কুশান কালত মাংসৰ আকৰ্ষণ অৰ্থাৎ শৰীৰৰ আকৰ্ষণ প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিয়োজিত তেওঁলোকে কৰিছিল, কিন্তু গুপ্ত কালত কি কৰিছিলে, দ্ৰৌপদী মাংস লুকুৱাবলৈ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল। যিবিলাক মূৰ্তি বনাইছিলে বা তাত শৰীৰটো ঢাকি ৰখা হৈছিলে, কিয়নো যিকোনো ধৰণৰ নগ্নতা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰ কৰা হৈছিল। এই সময়ত নগ্নতাক তেওঁলোকে প্ৰাধান্য দিয়া নাছিলে, ঢাক ঢোক কৰি পেলাই তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছিলে। গুপ্ত পৰিচয় আৰু বুদ্ধ মূৰ্তিৰ অধিক আধ্যাত্মিক শান্ততা লক্ষ্য কৰা হৈছিলে আৰু পূৰ্বৱৰ্তী শতিকাত গন্ধৰা আৰু মথুৰা বিদ্যালয়ৰ অধীনত তাক তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছতে গান্ধাৰা শৈলীত দৃশ্যমান হেলেনিষ্টিক প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণৰূপে আছিল আৰু গুপ্ত সময়ৰ পৰিত্য সাৰনাথৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা অসংখ্য বুদ্ধ ছবিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ অসাধাৰণ প্ৰচাৰৰ হীৰাৰ আসনত জিৰণি লোৱা সহানুভূতিশীল বুদ্ধৰ এটা অৱস্থাত পোৱা গৈছে। এইটো লক্ষণীয়, ইয়াৰ শান্ত হাঁহি আৰু শান্ত চিন্তাশীল যিটো মনোভাৱ, সেইটো লক্ষণীয় হয়। এই শান্তৰ প্ৰভাৱ শৈলী পূব আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ লগতে ডেকানলৈকে উপনীত হৈছিলে। অকল যে শৈলী পূব আৰু পশ্চিম ভাৰততে আছে তেনেকে নহয়, ডেকানলৈকে সম্প্ৰসাৰণ হৈছিলে। আন এটা ছবিত ইয়াৰ উল্লেখ কৰিব পাৰি যে মথুৰাৰ পৰা থিয় হৈ থকা বুদ্ধৰ এটা মূৰ্তি। ঠিক তেনেকে বুদ্ধৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফাহিয়ানে কৈছিলে, মানে তেওঁৰ বিৱৰণীত উল্লেখ কৰিছিলে যে বিহাৰৰ ওচৰৰ চুলতানগঞ্জত বঞ্জৰ প্ৰায় 6 ফুট ওখৰ বুদ্ধৰ ছবি পোৱা গৈছিল আৰু ইয়াৰ ওজন 1 টনতকৈ অধিক আছিল বুলি কোৱা হৈছে। ফাহিয়ানে 82 ফুটতকৈও ওপৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, এটা তামেলী নিৰ্মিত এটা সুউচ্চ বুদ্ধ মূৰ্তি, কিন্তু সেইটো পিছলৈ পোৱা হোৱা নাছিলে। গুপ্ত শিল্পীসকলে লো, তাম আৰু বঞ্জৰ ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল, যে
এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে তেওঁলোকৰ সেই সময়তে লো তাম আৰু ব্ৰঞ্জৰ ব্যৱহাৰ আছিল আৰু সেই সম্পদ তেওঁলোকে কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই সম্বন্ধে তেওঁলোকে যিটো আমি কৌশলগত স্কিল বা আমি টেকনলজি আমি কাৰুকাৰ্যৰ কথা আমি জানিব পাৰো যে সেই সময়তে তেওঁলোকে দক্ষ আছিল আৰু তেওঁলোকে দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ধাতুবিদ্যা এটা উন্নত তেওঁলোকৰ প্ৰযুক্তিৰ জ্ঞান আছিলে সেই সময়ছোৱাত ব্ৰঞ্জৰ ছবিৰ ব্যাপক কাষ্টিঙৰ পৰ্যাপ্ত প্ৰমাণ আছে অৰ্থাৎ সেই সময়ত ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি বহুত বনোৱা হৈছিলে তাৰপিছত যদি আমি চাব যাওঁ বিদেশৰ ওচৰৰ দুজন পুৰাৰ তিনিটা জৈন ভাস্কৰ্য বিশেষভাৱে লক্ষণীয় আছিলে আৰু সেইবোৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সংৰক্ষিত অংশত ধ্যান মুদ্ৰাত হাতত থকা এক কেন্দ্ৰীয় চিত্ৰ দেখুওৱা হৈছিল শৰীৰৰ প্ৰকাৰে পূৰ্বৱৰ্তী ঘোষণা আদৰ্শৰ অভ্যাস প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে আৰু কিন্তু মূৰৰ পিছফালে যি থকা হেলৰ অলংকাৰে গুপ্তৰে পৰ্যবেক্ষণ মডেল হৈছে অৰ্থাৎ তাত দুই ধৰণৰ কুখানৰ আদৰ্শ আৰু মৌৰ্যসকলৰ গুপ্তসকলৰ আদৰ্শ দুটা মিশ্ৰণ হৈছিল তেওঁলোকৰ তিনিওটা শিলালিপিৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি সুৰক্ষিতভাৱে তাত সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল আৰু গুপ্ত ৰজা ৰামগুপ্তৰ সময় বুলি তাক ঠাৱৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ শৈল্পিক মূল্যৰ উপৰিও সেইবোৰ গুপ্ত ইতিহাসত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দস্তাবেজ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে অজন্তা গুহাবোৰ তেওঁলোকৰ সুন্দৰ চিত্ৰকলাৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে বিখ্যাত অজন্তা গুহা তেওঁলোকৰ যিটো সুন্দৰ চিত্ৰকলা তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ বিশ্বতে বিখ্যাত এইকাৰণে বিখ্যাত যে অতি ইমান পুৰণি তাক ইমান সুন্দৰভাৱে ইমান নিখুঁতভাৱে তাক চিত্ৰিত কৰা হৈছিল আৰু অতি স্পষ্টভাৱে তাক কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ গুণগত মান অতি উন্নত আছিল এই গুহাবোৰত ভাস্কৰ্যও আছে যিবোৰৰ বিষয়ে সমানে চেষ্টাৰ হয় গুপ্ত কলাৰ মহিমা আমি ইয়াত যদি উদাহৰণ দিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে নাগাৰাজাৰ গুহা যিখন নম্বৰ ছবিখনত তেওঁ ৰাণীৰ সৈতে বহি আছে বুলি তাত কোৱা হৈছে খাইৰিঘৰৰ পৰা অস্বাভাৱিক জীৱনতকৈ ডাঙৰ আকাৰৰ ঘোঁৰাৰ ভাস্কৰ্য বিশ্বাস কৰা হৈছিল যিটো স্বাভাৱিক ঘোঁৰাৰ তাতকৈ ডাঙৰ ছবি তাত আকাৰৰ ঘোঁৰাৰ বিশ্বাস কৰা হৈছিল আৰু সমুদ্ৰগুপ্তই তেওঁৰ এটা অশ্বমেধৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বলিৰ ঘোঁৰা এটাক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু ইয়াত অত্যন্ত নিশ্চিহ্ন শিলালিপিৰ আধাৰত তেওঁলোকে ৰীতি নীতি পালন কৰিছিল অষ্টমেধৰ ৰীতি নীতিও তেওঁৰ মুদ্ৰাত দেখুৱাইছে যে অষ্টমেধৰ যিবিলাক ৰীতি নীতি আছিল সেইবিলাক তেওঁলোকৰ সময়ত যে মুদ্ৰা সমুদ্ৰগুপ্তৰ সময়ত যে মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল সেই মুদ্ৰাটো তাত ৰীতি নীতিও তেওঁৰ মুদ্ৰাত দেখুওৱা হৈছিল অৰ্থাৎ তাত খোদিত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পৰা বিভিন্ন কথা জানিব পাৰিছিল আৰু যিবিলাক ভাস্কৰ্য আছিল সেইটো বেজ ৰঙেৰে নিৰ্মিত এটা বেলেগ শিল আছিল তাৰপিছত আমি পেইণ্টিঙৰ ফালে আগবাঢ়িম পেইণ্টিং সেই সময়ত কেনেধৰণে তেওঁলোকে পেইণ্টিং ব্যৱহাৰ কৰিছিলে গুপ্ত যুগত চিত্ৰাংকনে বিকাশৰ এক নতুন শাৰীত থিয় কৰাইছিলে আৰু যিটো আগৰ দৰে নাছিল আগৰ তুলনাত গুপ্ত যুগত চিত্ৰাংকনৰ বিকাশ অভূতপূৰ্ব আছিল বিশেষ উন্নতি লাভ কৰিছিলে সেই সময়ত গুপ্ত চিত্ৰকলাৰ ইতিহাসৰ গৌৰৱ আৰু বৈভৱ প্ৰাচীন ভাৰতীয় ভাষাত অতুলনীয় যদি আমি চাব যাওঁ গুপ্ত চিত্ৰকলাৰ ঐতিহাসৰ গৌৰৱ আৰু বৈভৱ প্ৰাচীন ভাৰতীয় ভাষাৰ অতুলনীয় আছিল বুলি ক'ব লাগিব আমি এতিয়া অজন্তাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বা ইয়াৰ আটাইতকৈ প্ৰসিদ্ধ উদাহৰণ আমাৰ হাতত আছে ঔৰংগাবাদৰ জিলা মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু বাঘ যিটো ধাৰা জিলাত গুহা চিত্ৰ এইটো মধ্যপ্ৰদেশৰ হয় আৰু বাদামী ফাটাপি যিটো বাগালকোট জিলা কৰ্ণাটকত আছে ইয়াৰ উপৰিও স্কিন অৱশিষ্টাংশ আন বিভিন্ন স্থানত পোৱা যায় এনেকুৱা লাগিছে যে অজন্তাৰ স্থানটো মহানৰ দ্বাৰা বাছনি কৰা হৈছিল আৰু তাত প্ৰকৃতি আৰু ইয়াৰ মনোৰম সৌন্দৰ্যৰ দূৰদৰ্শী আৰু
প্ৰশংসা তাত কৰা হয়। অজন্তা গুহাসমূহ হৈছে এটা দীঘল ঘৰাকৃতিৰ পাহাৰত যিটো অৱস্থিত, য'ত এটা গভীৰ উপত্যকা দেখা যায়। যদি এই ফ্ৰেকচাৰবোৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব প্ৰথমৰ পৰা সপ্তম শতিকাৰ এক বিশাল সময়ক সামৰি লৈছে। তেওঁলোকৰ বেছিভাগে ইয়াত গুপ্তকালৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। তো আমি দেখিছোঁ যে পেইণ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন পাৰদৰ্শিতা তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ এই কৰ্মৰ চিন দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু তাৰ বিভিন্ন আমি উদাহৰণ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। যেনেকৈ আমি এই ঔৰংগাবাদ জিলাৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, বা ধাৰ জিলাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ, য'ত এইটো মধ্যপ্ৰদেশত হয়, বা কৰ্ণাটকৰ কথা আমি ক'ব খুজিছোঁ। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম যে অজন্তা ফ্ৰেকচাৰ বিষয়বস্তু নিম্নলিখিতবোৰত বিভক্ত কৰিব পাৰি। তেওঁলোকৰ বিষয়বস্তুবিলাকক ক্লাছিফাই কৰা হৈছিল বুদ্ধ আৰু বোধিসত্ত্বৰ চিত্ৰ। বুদ্ধ আৰু বোধিসত্ত্বৰ তেওঁলোকে ফিগাৰ্ছ অফ দ্য বুদ্ধ এণ্ড বোধিসত্ত্ব, তাৰপিছতে বুদ্ধৰ জীৱনৰ দৃশ্যৰ ঘটনা, বুদ্ধৰ জীৱনটো চিন এণ্ড ইনচিডেণ্টছ ফ্ৰম দ্য বুদ্ধাছ লাইফ, বুদ্ধৰ জীৱনত কেনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল, কেনেধৰণৰ ছবি, সেইবিলাক বিভক্ত কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত জাতকাচাৰ বৰ্ণনা, বুদ্ধৰ পৰৱৰ্তী জন্মৰ কাহিনী, যিবোৰ বুদ্ধৰ যে ৰিবাৰ্থ বা প্ৰিভিয়াছ বাৰ্থৰ ৰিবাৰ্থ নহয়, প্ৰিভিয়াছ বাৰ্থৰ জন্ম কাহিনী, পূৰ্বৱৰ্তী জন্মৰ কাহিনী, এই জাতকাচাৰ বৰ্ণনা বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছতে প্ৰকৃতিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব, যেনে স্কুল, গছ, ফুল গছ আৰু প্ৰাণী। ফুল গছ প্ৰাণী representation such as flowers, trees and animals. তাৰপিছত দেখিম আমি পৌৰাণিক ব্যক্তি, যেনে ইয়াক্ষ, অপ্সৰা, গন্ধৰ্ব ইত্যাদি। তো মুৰালবোৰ ধৰ্মীয় আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ দুয়োটা জীৱনী চিত্ৰণৰে পৰিপূৰ্ণ আছিলে, যদিও কেন্দ্ৰীয় বিষয়বস্তু হৈছে ধাৰ্মিক। ধৰ্মনিৰপেক্ষ ক্ষেত্ৰৰ প্ৰায় সকলো দিশৰ অংকিত পোৱা যায়, জীৱন সদৃশ আৰু প্ৰাকৃতিক দেখায়। উদ্ভিদ বা প্ৰাণী তাত মুক্তভাৱে ৰং কৰা হৈছিল, বা এটা নিপুণভাৱে তাক এটা ফেশ্বন বা এটা ডিজাইন কৰা হৈছিল। সুন্দৰ পৰ্বত, সেউজীয়া গছ গছনি, অৰণ্য আৰু বাগিচাবিলাক, ফুলি থকা ফুল, বিলাসীলতা, ফুলৰ গছ, প্ৰবাহিত সোঁত, যে ওপৰলৈ উৰি যোৱা চৰাই, যুঁজ দিয়া বা জন্তু কটা, ঘূৰি ফুৰা চিকাৰী, বান্দৰবোৰে ইয়াৰ পৰা তালৈকে জঁপিয়াই পৰে বিভিন্ন শাখাৰ পৰা শাখালৈকে, হৰিণ আৰু হাতীৰ দৰে নিৰ্বোধ যিবোৰ তাত ৰং কৰা হৈছিল, চিত্ৰকাৰজনে ইমান নিবিড়ভাৱে তেওঁলোকক লক্ষ্য কৰিছিলে, আৰু তাক সুন্দৰভাৱে অনুভৱ কৰিছিলে, আৰু এটা সুন্দৰ তাৰ প্ৰতিচ্ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। দৃশ্যমানভাৱে শ্বাসৰুদ্ধকাৰী চিত্ৰখনৰ বিস্তৃত পৰিসৰত প্ৰতিনিধিত্ব অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে, আৰু ধ্যানশীল বুদ্ধৰ ধ্যানত থকা বোধিসত্ত্বক আলোকিতেশ্বৰ আৰু পদ্মাৱনী, ৰজা আৰু ৰাণী, ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰী, অভিজাত, যোদ্ধা, ঋষি, চিকাৰী, কছাৰী, অপ্সৰা, নায়িকা আদিৰ দৰে ধুনীয়া আৰু সুন্দৰ মহিলাৰ ঘৰৰ দৃশ্য, আদালত আৰু প্ৰসাদৰ জীৱন, শৌচাগাৰ আৰু ক্ৰীড়া, শোভাযাত্ৰা আৰু উৎসৱ আদিৰ যি প্ৰদান কৰে আমাক শিল্পীৰ বিস্ময়, বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ধাৰণা আৰু কল্পনাৰ এক অৱলোকন। এই আমি উল্লেখ কৰা বিভিন্ন বিষয়ত, বিভিন্ন দিশত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে অনুধাৱন কৰে, হৃদয়ংগম কৰে বা অৱলোকন কৰে, আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে এটা ইমাজিনেশ্যন, তেওঁলোকৰ এটা বিস্ময়কৰ বা বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ এটা ইমেজ তেওঁলোকৰ আগত ভাহি উঠে, আৰু তাকে তেওঁলোকে এটা শিল্পীৰ মনেৰে তাক ৰূপ দিবলৈ যত্ন কৰে। ধুনীয়া মহিলাৰ ভাস্কৰ্য চিত্ৰ দুয়োটাই এক গ্ৰাফিক দৃশ্য প্ৰদান কৰে। তেওঁলোকৰ ফেশ্বন সংবেদন বা
চুলি সজোৱাৰ উপায় কেনেধৰণে চুলি সজাব পাৰি বিভিন্নতা আৰু অলংকাৰৰ যিবিলাক ডিজাইন তেওঁলোকে পিন্ধা ডিজাইনবিলাক বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে কৰিছিলে নাৰী সৌন্দৰ্যৰ সাহিত্যিক বৰ্ণনা প্ৰায় মিল খায় অজন্তাৰ মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্বলৈ অজন্তাত মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্বলৈকে দেখি পেলাই এনেকৈ যায় যে নাৰী সৌন্দৰ্য বিভিন্ন ধৰণে তাত স্থান পাইছিলে চিলিঙত পেডেষ্টেল স্তম্ভ সন্মুখ ভাগ দুৱাৰমুখ আৰু খিৰিকী ফ্ৰেমত সজ্জাই চিত্ৰকৰসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে তাত কলা কৌশল প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে ৰং কৰিছিলে সজাইছিলে তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ অজন্তা যিটো ধ্বংসাৱেশ বৰ্তমানৰ ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অৱস্থাই তেওঁলোকৰ অন্যান্য আদৰ্শন লুকাব নোৱাৰে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে 1500 বছৰৰ পাছত তেওঁলোকৰ যিটো ৰঙৰ উজ্জ্বলতা স্লান নোহোৱা নাই বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে যে ইমান সুন্দৰভাৱে ইমান নিখুঁতভাৱে ইমান কাৰিকৰীভাৱে তেওঁলোকে নিখুঁত আছিল যে 1500 বছৰৰ পিছতো তেওঁলোকৰ যিটো পেইণ্টিং সেইটোকে উজ্জ্বল হৈ আছে উজ্জ্বলতা তাৰ কমাব পৰা নাই তেওঁলোকে এটা মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰে য'ত কলা ভাষা আৰু বিকাশ সাহিত্য আৰু সেই সময়ৰ সকলো সমসাময়িক চিত্ৰকলাৰ বাবে এক নিয়ম প্ৰদান কৰিছিল তেওঁলোকে বিশেষকৈ বৰিহত্তৰ গুহা তেওঁৰ ত্যাগৰ কথা ঘোষণা কৰা চিত্ৰ আৰু ভিতৰলৈ গুহা সদৰ ভগৱান ইন্দ্ৰ আৰু তেওঁৰ দলটোৱে বুদ্ধক অভিবাদন জনাইবলৈ উৰা মাৰিছিল তুচিতা স্বৰ্গ সেইবিলাক হৈছে অতি চাবলগীয়া দৃশ্য তাক শিল্পীয়ে তেওঁৰ নিজৰ হাতেৰে কিমান সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছিলে বাঘ গুহাবোৰৰ চিত্ৰবোৰো তেওঁলোকৰ জোৰদাৰ কাৰ্যকৰণৰ বাবে দৰ্শনীয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আলংকাৰিক ডিজাইন যেনে পেটাৰ্ণ আৰু স্ক্ৰোল তেওঁলোকৰ সমকক্ষৰ বিপৰীতে অজন্তাত তেওঁলোকৰ অধিক ধৰ্মনিৰপেক্ষ প্ৰকৃতিৰ আছিল তেওঁলোক আমি সাহিত্যিক উৎসত উল্লেখ পাওঁ যে ব্ৰাছ এটা দক্ষতাৰে চম্ভালিব পৰা ক্ষমতা কেৱল পেছাদাৰী শিল্পীৰ দ্বাৰা নহয় উচ্চ শ্ৰেণীৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল এতিয়া আমি আহিম ভাষা গ্ৰোথ অফ লেংগুৱেজ ভাষাৰ বিকাশ কেনেকৈ হৈছিল ভাষাই তাত কেনেকৈ স্থান পাইছিল সংস্কৃত ভাষা কেনেকৈ পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছিল গুপ্তসকলৰ সময়ত বিকশিত হোৱা ধ্ৰুপদী সংস্কৃত বুলি আমি উল্লেখ কৰোঁ সংস্কৃত গুৰুতৰ বিফলতাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু সেইটো সময় আছিল অশোকৰ সময় আৰু ই তেওঁৰ ব্যাপকতাৰ বাবে বৌদ্ধ ধৰ্ম তেওঁ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল কিন্তু এই গুপ্তসকলৰ অধীনত এক নতুন জীৱন লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ইয়াক তেওঁলোকৰ আদালতৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি তুলিছিল আৰু উদাৰভাৱে ইয়াক উৎসাহিত তেওঁলোকে কৰিছিল যে ভাষাটো মৰিব যাবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল ভাষাটো তেওঁলোকে চৰকাৰী ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তাক উৎসাহিত কৰিছিল ব্যৱহাৰ যাতে ভাষাটো হয় তেওঁলোকৰ সকলো শিলালিপি সংস্কৃতত লিখা হৈছে যিবিলাক শিলালিপি আছিল সকলোবোৰ শিলালিপি সংস্কৃতত লিখিছিলে ইয়াৰ তলৰ আগতে আমি উপেক্ষা কৰা হৈছে যে বৌদ্ধ আৰু জৈন পৰম্পৰাৰ প্ৰভাৱ যিয়ে তেওঁলোকৰ শাস্ত্ৰ লিখিছিল আৰু পালি প্ৰকৃত আৰু অৰ্ধ মাগাধীৰ দৰে স্থানীয় ভাষাৰ উপভাষাত সাহিত্যকৰ্ম সংস্কৃত গুপ্তসকলৰ অধীনত ইয়াত পুনৰুজ্জীৱিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ইয়াৰ বাবে ইয়াক ব্যাপক হৈ পৰিছিল এই সময়ছোৱাত সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰতৰ যিবিলাক ভাষা আছিল আনকি বৌদ্ধ পণ্ডিতসকল বিশেষকৈ মহায়ান বৌদ্ধ ধৰ্মৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ গ্ৰন্থ সংস্কৃতত ৰচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকে সংস্কৃতত তেওঁলোকৰ ৰচনাবিলাক লিখা আৰম্ভ কৰিছিল একেদৰে জৈন বিশ্বাসৰ বহুতো কাম যেনে ন্যায়াৱতাৰ আৰু গীৰ্ধামূত্ৰ বা প্ৰকৃতিৰ ঠাইত সংস্কৃত ৰচনা প্ৰকৃতৰ ঠাইত সংস্কৃতত ৰচনা কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ সংস্কৃতি ইয়াত বিশেষ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ই সেইবোৰক শাস্ত্ৰত প্ৰতিস্থাপন কৰিছিল আৰু শিলালিপি আৰু মুদ্ৰাবিলাকতো প্ৰতিস্থাপন কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ভাষাই বিশেষ স্থান সংস্কৃত ভাষাই বিশেষ স্থান সেই সময়ত গুপ্তসকলৰ সময়ত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল
এই সময়ৰ পৰা সংস্কৃতৰ মহান কবি যিবিলাক কবি আছিল তাৰ ভিতৰত মহান কবি বা নাট্যকাৰ ব্যাকৰণবিদ আৰু নাট্যকাৰসকলক জনাজাত হৈছিলে সংস্কৃতৰ জৰিয়তে। ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু সম্পৰ্কিত অধ্যয়নৰ দক্ষতাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ অকল ৰাজনীতি বিজ্ঞান বা বিভিন্ন অধ্যয়নৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ দক্ষতা আছিল সামৰিক আৰু যুদ্ধৰ বাবে গুপ্ত আদালতৰ মন্ত্ৰী যিবিলাক আছিল, যেনে হৰিজনা, হৰিসেনা, কম প্ৰত্যক্ষ নকৰা কবি আৰু লোকো আছিল। তাত এনেকুৱা নহয় যে অকল ৰাজনীতিৰ লগতে জড়িত হৈছিল, তেওঁলোকে কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত কৰি গৈছিল, তেওঁলোকে লিখিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ কাম। সমুদ্ৰগুপ্তৰ বেছিভাগ কবি ৰাজ্যই তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাৰ উপভোগ কৰিছিল। যিবিলাক কবি আছিল তেওঁলোকৰ সমুদ্ৰগুপ্তৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তেওঁলোকৰ কবিৰ পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। হৰিসেনাই প্ৰয়াগা প্ৰশস্তি লিখিছিল তেওঁৰ ৰজাৰ সন্মানত। এইটো তেওঁৰ বিজয় কাৰ্যকলাপৰ বিৱৰণৰ ওপৰত এটা স্তম্ভ শিলালিপি। বুৰঞ্জীবিদসকলে ৰচনাৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু বীৰাসেনা বা চাবাৰ দ্বাৰা মোহৰলী লেংখম্বৰ পানেগেৰিকৰ যি এজন আছিল দক্ষ কবি আছিল আৰু তেওঁ দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ এজন প্ৰিয় মন্ত্ৰী আছিল। ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মে এই গুপ্ত ৰজাসকল আৰু তেওঁলোকৰ অধীনত অনুগ্ৰহ পাইছিল, তেওঁলোকে সুৰক্ষা লাভ কৰিছিলে আৰু উৎসাহ লাভ কৰিছিল আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গৌৰৱান্বিত হৈছিল। বৌদ্ধ ধৰ্মক ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰা হৈছিল আৰু ই ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা হেৰুৱাইছিল। ভাৰতীয় মন আৰু প্ৰতিভা ফুলি উঠিছিল আৰু অত্যাধিক বৌদ্ধিক প্ৰগতিপ্ৰাপ্ত কৰা হৈছিল। মহান যোগ্যতাৰ অসংখ্য প্ৰসিদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি আছিল বা ৰচনা কৰা হৈছিল। কালিদাসৰ দৰে কবি যাৰ খ্যাতি বহুত দূৰলৈকে বিয়পি গৈছিল, উদযাপন কৰা হৈছিল। বৃষ দত্ত আৰু সূত্ৰকাৰ দৰে নাট্যকাৰসকলে সংস্কৃতত তেওঁলোকে ৰচনা লিখিছিল আৰু সেইবিলাক সাহিত্যক তেওঁলোকে মূল অৱদানেৰে সমৃদ্ধ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ কাষত জনপ্ৰিয় বৌদ্ধ দাৰ্শনিক আৰু লেখক যেনে বাসুবন্ধু, আচাংগা, দিগনাগা, আৰ্যদেৱ আৰু সিদ্ধসেনাৰ দৰে জৈন পণ্ডিতসকলেও সময়ত বিকাশ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সাহিত্যৰ বিকাশ, তাৰপিছত আমি দেখিম যে গ্ৰথ অফ লিটাৰেচাৰ, সাহিত্যৰ বিকাশ। সেই সময়ত সাহিত্যৰ বিকাশ কেনেধৰণে হৈছিল, কিমান হৈছিলে, সাহিত্যই কেনেধৰণৰ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, আমি সেই সম্বন্ধে জানিব পাৰিম। গুপ্ত ৰজাসকলৰ সংস্কৃতলৈ উদ্যোগী পৃষ্ঠপোষকতাৰ ফলত সংস্কৃত সাহিত্যৰ সম্প্ৰসাৰণ সৰ্বাত্মক হৈ পৰিছিল। গুপ্ত ৰজাসকলে সংস্কৃত ভাষাক প্ৰাধান্য দিছিল আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সংস্কৃত সাহিত্যৰ সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল, অৰ্থাৎ এক্সপানশ্যন হৈছিল। আৰু এক্সপানশ্যনে হোৱা নহয়, এনেকুৱা নহয় যে এক্সপানশ্যন হৈছিল আৰু অতি সৰ্বাত্মক ৰূপত হৈছিল। ধৰ্মীয় সাহিত্যৰ এক প্ৰস্ফুটন সাক্ষী আছিল। ধৰ্মীয় সাহিত্য যিবিলাক আছিল তাত সংস্কৃত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু তাক সেইকাৰণে কোৱা হৈছিল প্ৰস্ফুটন সাক্ষী। এই সময়ৰ বুদ্ধিজীৱীসকলে উপস্থাপন, ব্যাখ্যা আৰু নৱহিন্দু ধৰ্ম, দাৰ্শনিক চিন্তা, নৈতিকতা আদিৰ মানৱতা ৰূপত স্মৃতিৰ পুৰাণ আৰু মহাকাব্য আৰু অন্যান্য তেওঁলোকে বিষয় লিখিছিল। অৰ্থাৎ এই সময়সকলত যিবিলাক বুদ্ধিজীৱী আছিল তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যাখ্যা আৰম্ভ কৰিছিল, বিভিন্ন ধৰণে উপস্থাপন কৰিছিল, য'ত নৱহিন্দু ধৰ্মৰ কথা কোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ দাৰ্শনিক ফিলচফিকেল থট, দাৰ্শনিক চিন্তা, নৈতিকতা কথা কোৱা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰাণ আৰু মহাকাব্যত তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা তাত লিখিছিল। এই শাস্ত্ৰবোৰ আছিল জনসাধাৰণৰ শিক্ষা, সম্পাদনা আৰু
কুলমিঙৰ বাবে ৰচনা কৰা হৈছিল। তো শিক্ষা কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছিলে, সাধনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছিলে এই শাস্ত্ৰবোৰ। তাৰ পৰা বিভিন্ন কথা জানিব পৰা গৈছিলে। পুৰাণবোৰ প্ৰথমতে বাৰ্তিক সাহিত্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল, যিবিলাক পুৰাণ আছিল। গুপ্ত আৰু গুপ্তাৰ পিছৰ সময়বোৰত তেওঁলোক ব্ৰাহ্মণ লেখকৰ হাতত আহিছিল। ব্ৰাহ্মণ লেখকসকলে পাইছিলে, যিয়ে ইতিহাসত যোগ দিছিল ৰাজকীয় ৰাজবংশৰ অংশবোৰত। তাত ত্ৰিদেৱৰ মহিমা, ত্ৰিদেৱৰ কথা কোৱা হৈছে, প্ৰশংসা আৰু সন্মান কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কোৱা লগে বিষ্ণু, শিৱ আৰু ব্ৰহ্মাৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব। তো এনেধৰণে সাহিত্যৰ বিজ্ঞানৰ বিকাশ হৈছিলে, তাত তেওঁলোকে ৰিফ্লেক্ট কৰাইছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিব পাম যে 18জন মহাপুৰাণৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ জনক এই সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত ৰূপ দিয়া হৈছিল, আৰু সেইবিলাক আছিলে মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণ, ব্ৰহ্মাণ্ড পুৰাণ, বিষ্ণু পুৰাণ, ভাগৱত পুৰাণ আৰু মৎস্য পুৰাণ। এই 5খন বিশেষ পুৰাণৰ নাম ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু এইখনক যে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অফ দ্য 18 মহাপুৰাণ, 18খন মহাপুৰাণৰ ভিতৰত এই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইখন হৈছে এইকেইখন মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণ, ব্ৰহ্মাণ্ড পুৰাণ, বিষ্ণু পুৰাণ, ভাগৱত পুৰাণ আৰু মৎস্য পুৰাণ। তো সংস্কৃতৰ কিছুমান উৎকৃষ্ট ৰচনা এই পৰ্যায়ৰ পৰাই আহিছে। এই পৰ্যায়ৰ পৰা সংস্কৃতৰ কিছুমান উৎকৃষ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিটো আমি ৰচনা এই পৰ্যায়ৰ পৰা আহিছে বুলি আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। মহাকাব্যসমূহ ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ প্ৰায় খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 4-5 শতিকাৰ আশে-পাশে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছে, যে তাত ৰিৰাইট কৰা হৈছে, তাত নতুন চৰিত্ৰ, নতুন কথা সংযোজন নিশ্চয় কৰা হৈছে। মহাভাৰতখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে 4-5 শতিকাৰ ভিতৰত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব। মহাভাৰত যাৰ লেখকত্ব পৰম্পৰাগতভাৱে লিপিবদ্ধ কৰা হয়, আৰু তেওঁ আছিলে ব্যাস। তাত মূল 24,000 শ্লোক আছিলে, আৰু তাৰ পৰা গৈ পেলাই 1 লাখ শ্লোকলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ 4-5 শতিকাৰ আশে-পাশে তাক পুনৰ নিৰ্মাণৰ কথা কোৱা হৈছিল, আৰু তাত 24,000ৰ পৰা গৈ পেলাই 1 লাখ শ্লোকলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছিল। আৰু এইটো পঞ্চবেদৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল। ইয়ে পঞ্চবেদৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিল কাৰণ ইয়াতে পঞ্চবেদ আছে, পঞ্চপুৰাণ আছে। ইয়াত বহুতো সাধাৰণ সামগ্ৰী আছে, আৰু এই মহাকাব্য আৰু অন্যান্য শাস্ত্ৰত উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব যাওঁ মনুস্মৃতিৰ কিছু অংশ মহাভাৰতৰ শান্তি পৰ্বত একেধৰণে দেখা যায় বুলি কোৱা হৈছে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সংস্কৃত কবিৰ কথা আমি ক'ব পাৰিম। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সংস্কৃত কবিৰ কথা ক'ব গ'লে 9জন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ কথা বা ৰত্নৰ কথা ক'ব পাৰি। বা তাত আমি দেখিম যে চাংৰাগুপ্তৰ আদালতত নৱৰত্ন, অভিজ্ঞান কুণ্ডলম, মালবিকা নৃত্যম, বিক্ৰম বৰ্ষিয়ান আম আৰু কাব্যিক ৰচনা যেনে অভিজ্ঞান কুণ্ডলমৰ দৰে তেওঁলোকে নাটক লিখিছিল। ৰঘুবংশম, ঋতুসামথাৰা, কুমাৰ সম্ভৱম আৰু মেঘাদুম, যি এই সময়ত প্ৰাপ্ত অতুলনীয় আৰু সাহিত্যিক মানদণ্ড তাত প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। সেই সময়ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মৌখিক আৰু মেট্ৰিক নিপুণতাত তেওঁলোক অতুলনীয় আছিল। কোৱা হয় যে কালিদাস ব্ৰাহ্মণীয় শিক্ষাৰ বিভিন্ন শাখাৰ সৈতে পৰিচিত আছিল, আৰু বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে তেওঁলোকে সমগ্ৰ বৈদিক কৰ্পছৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিছিল। দাৰ্শনিক যোগ আৰু সংখ্যাৰ দৰে প্ৰণালীৰ লগত সূক্ষ্ম কলা যেনে অংক, চিত্ৰাংকন আৰু সংগীত, এইবিলাকক সূক্ষ্ম কলা বুলি কোৱা হৈছে। আৰু তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা হৈছিলে, বিভিন্ন লিখনিত লিখা হৈছিলে। মেঘাদুতম 100তকৈও অধিক স্তৱকত
গীতিমূলকভাৱে ৰচনা কৰা হৈছিল, য'ত 100তকৈ অধিক স্তৱক আছিলে। এই সাহিত্যত আচৰিত হ'বলগীয়া কথাটো হৈছে যে নিৰ্বাসিত যক্ষই তেওঁৰ প্ৰেম, দাম্পত্য ভক্তিৰ এই মুহূৰ্ত পুংখানুপুংখভাৱে প্ৰকাশ কৰে আৰু তেওঁৰ মৰমৰ পত্নীৰ পৰা পৃথক হোৱা তেওঁ প্ৰেৰণা তাত প্ৰকাশ কৰিছিলে। ই মানুহৰ অনুভূতিৰে সজ্জিত আৰু বক্তব্যৰ আকৰ্ষণীয় চিত্ৰ বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। তেওঁৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত উপমাবোৰ পাঠকক বিশেষভাৱে আকৰ্ষণ কৰে, শ্ৰোতাক আকৰ্ষণ কৰে, তেওঁলোকৰ কল্পনা, বৈচিত্ৰ্য আৰু উপযুক্ততাৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত। তাৰপিছত আমি দেখিব পাম যে অনুভৱ, আৱেগ আৰু আৱেগ তাত বিভিন্ন ধৰণে বৰ্ণনা কৰা হৈছে, তাত অতুলনীয়ভাৱে তাত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম যে ৰঘুবংশত তেওঁৰ ৰামৰ সৰ্বাংগীন বিজয়ৰ প্ৰশংসা কৰিছিলে আৰু তাত কিছুমান গুপ্ত বিজয়ৰ পৰোক্ষভাৱে নিৰ্দিষ্ট কৰা বুলি কোৱা হৈছিলে। ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গুপ্ত যুগত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, বৌদ্ধিক বিকাশ হৈছিলে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণে সংস্কৃত ভাষাই বিশেষ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, নাট্যকাৰে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ জ্ঞান বুদ্ধি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এই কুমাৰ সম্ভৱৰ প্ৰেমৰ কাহিনী, শিৱ আৰু পাৰ্বতী আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰৰ স্কন্দৰ জন্মৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। ঋতুসংহাৰা 6টা ঋতুৰ ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অন্যান্য বিষয়ৰ উপৰিও তেওঁৰ মালবিকা, ক্লিমিক্ৰম, নাটিয়াৰ সম্পূৰ্ণ সংজ্ঞা আৰু এজন দক্ষ নৃত্যশিল্পীৰ গুণাগুণ তাত প্ৰদান কৰা হৈছিলে। ভাষাই 13খন নাটক লিখিছিল। আমি যদি ক'ব যাওঁ যে ভাষাই 13খন নাটক লিখিছিল আৰু আন এজন মহান কবি ভৈৱবী এই সময়ৰে আছিলে। তেওঁ কিৰাতাৰ্জুনীয়মো লিখিছিল। বিকশাদত্ত তেওঁৰ মুদ্ৰাৰাক্ষসৰ বাবে জনাজাত আছিল, যাৰ প্লটটো কেনী চাণক্যৰ কৌশল আৰু আঁচনিৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছিল। যেনেকৈ আগতে উল্লেখ কৰিছিল যে বটখানাই কামসূত্ৰ লিখিছিল, তেওঁলোকে তেওঁ আনন্দ ওপৰত এখন গ্ৰন্থ লিখিছিল। ৰাজবংশৰ বুলি বিশ্বাস কৰা ক্ষুদ্ৰকাই মৃচ্ছাকটিকা ৰচনা কৰিছিল। তাৰপিছত দেখিছোঁ ইয়াৰ বিষয়বস্তু হৈছে দৰিদ্ৰ বামুণ চতুৰ্দত্তৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আৰু সুন্দৰ সংস্কৃত দক্ষ আৰু ধনী সৌজন্যৰ বসন্ত সেনা। এই সংস্কৃত কবিতা আৰু নাটকবোৰত ৰাজকীয় আদালতৰ জীৱন যথেষ্ট প্ৰতিফলিত হৈছিল। তো ৰাজকীয় যিবিলাক আদালত আছিল, ৰাজকীয় বিষয় আছিল, তাত সুন্দৰভাৱে এই কবিতা আৰু নাটকবোৰত প্ৰতিফলিত হৈছিল। তেওঁলোকে ৰূপ দিবলৈ যত্ন কৰিছিল, তাতকে বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ যত্ন কৰিছিলে। মৃচ্ছাকটিকাৰ একমাত্ৰ সম্ভাৱ্য ব্যতিক্ৰমৰ সৈতে এই সময়ছোৱাত সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ বিশাল আৰু পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছিল, কাৰণ পাণিনি আৰু পতঞ্জলিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ভেটি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 2য় শতিকাত। দ্বিতীয় শতিকাত পাণিনি আৰু পতঞ্জলিৰ দ্বাৰা সংস্কৃত ব্যাকৰণৰ বিশেষ বিকাশ হৈছিল। তাৰপিছত আমি দেখিব পাম লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ অমৰ সিংহ চন্দ্ৰগুপ্তৰ আন এক গৌৰৱৰ বিক্ৰমাদিত্যৰ আদালতত তেওঁ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় সংস্কৃত যিখন অভিধান অমৰা কোষা লিখিছিল। ই এক অপৰিহাৰ্য শব্দকোষ হৈ আছিল আৰু তাৰ পৰা সংস্কৃতৰ বিভিন্ন কথা বিভিন্ন সময়লৈকে জানিব পৰা গৈছিল। ইয়াক আজিলৈকেও শিক্ষাৰ্থী আৰু পণ্ডিতসকলৰ মুখস্থ কৰে বুলি বা শিকে বুলি জনা যায়। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম উচ্চ বৌদ্ধিক সোৱাদৰ উপৰিও গুপ্ত যুগৰ ভাৰতীয়সকলৰ বৈজ্ঞানিক অধিকাৰী আছিল। তেওঁলোকৰ বৈজ্ঞানিক একোটা চিন্তা চৰ্চা আছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুসন্ধান অৰ্থাৎ গৱেষণা তেওঁৰ মনোভাৱ আছিল আৰু বৈজ্ঞানিক বিষয়বিলাক তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰিছিল, অনুধাৱন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বৈজ্ঞানিক বিষয়ত এটা বিশেষ
এক সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু এই সময়ছোৱাত শূন্য আৰু দশমিক প্ৰণালীৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছিল, অৰ্থাৎ শূন্য সেই সময়তে হৈছিল আৰু তাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিবলৈ গ'লে আৰ্যভট্টৰ নাম উল্লেখ কৰিব লাগিব এইখিনিতে। ঠিক আছে, থেংক ইউ।